Mambo mawili matatu tu, sina mambo mengi. Nataka niulize, tuko na privatization ni mzuri, lakini ombi langu ni kwamba zitakuwa privatized. Ni vizuri tujue hizo kampuni na tujue share yetu kama Western tutapata nini na walemavu tutapata nini. Jambo lingine ni kwamba wafanyikazi wetu ama wafanyikazi ambao watakuwa wanafanya kazi katika hizo kampuni, tuko na surety gani kama sisi watu wa Western tutapata hiyo kazi, tutaweza kuingia katika hizo ajira. Jambo lingine ni kwamba ni vizuri tujue ni walemavu wangapi wataweza kuandikwa, kwa sababu wakati tunapofanya mambo ya advertisement, walemavu wameweza kusoma, na pia kuna wale ambao ni vizuri ya kwamba tufanye nini, wakue katika kitengo cha mbele kuandikwa, ama katika ile 5% yetu tu katika hizo nini tupate. Alafu la mwisho ni kwamba privatization should be open and transparent, and the possibility bidding and printing should be open, ili walemavu wakaweze kupata hizo ajira. Hata kama ni polisi nini, walemavu ningeomba kwamba sijaiona mlemavu akiwa polisi. Kwa hivyo naomba kwamba mtukumbuke. Unajua ni vizuri, unajua naongea hivyo kwa sababu waziri yako hapa. Msitutenge sana. Asante. Mheshimiwa Hatibi, Mheshimiwa amesema kuwa anajiuliza ni kwa nini hayuko hapa mbele, lakini waziri ni mwenye fikra na busara, ndio maana alisema lazima uongee, na amesikia yale ambayo umesema. Asante. We'll also have another representative from the County Assembly, that is Honorable Akosi. Honorable Akosi, you can come quickly. Waziri wetu CS Mbadi, Gavana wa Jimbo la Kakamega, FCPA Fernandez Baraza, na wananchi wote, Mungu yu mwema kila wakati. Kwa majina naitwa Boniface Akosi. Mimi ni MCA wa bunge gatuzi la Kakamega, wadi ya Shinoi Shikomari Sumea, kule eneo bunge la Navakholo. Kwanza kabisa, kwa ruhusa ya naibu wa spika, naomba kusema tumekuja hapa waheshimiwa, na pia tulikuja na wafanyikazi wa bunge la gatuzi la Kakamega ambao hatukuweza kuwatambua. Tunaomba tu waweze kutambulika kuwa wako pamoja na sisi. So may the staffs of the County Assembly of Kakamega be upstanding for recognition. Yes, those are our think tanks. And whatever discussion we are having here, those are the ones who are going to put it into a functional document. We appreciate your presence. Thank you. Waziri, we want to appreciate for the session we have here. And on behalf of the members of the County Assemblies, one, thank you to have come down to meet us and meet the people of this great county of Kakamega for this very noble conversation. We have two conversations around here. One is on privatization. And the simple question in the House is, are we discussing about the ownership or the efficiency?
if we are able to answer that, we will not really struggle on the privatization issue of the two proposed parastatals. If the efficiency, if they're giving the service to the people and Kenyans are benefiting, then we have no problem with it. However, our trouble will be if we privatize, get whatever, offload whatever shares we have, get those funds to the national kitty, then those funds are not put into the proper use, then there will be a problem. So Waziri, we would really want to task you with that. Whatever that is being collected and taken to the national kitty, we are just openly asking, let it be put into the proper use. From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. Your brand starts here with GoDaddy. By supporting the cause. The government has not been in the business of making profit. The government has always been in the business of giving service to its citizens. So we appreciate for your coming, and because you sat and you have real economists and planners around the ministry, I know they're giving you the right advices that will see Kenya move forward. About budgets and making process the 2026-2027, again, another question in the House is a simple one. There is budgeting and there is the implementation. We make so many proposals during the budget making process. Some we get to see them, many we never get to see them put into action. So our prayer will be, as a people, especially the Western region, for a very long time we felt we've been sidelined, tumeachwa nyuma. Whatever programs we are proposing, we are saying we appreciate this government. However, we will want to see many of the programs that were started being completed. And once that is done, again as a people, we will always support the process. But if we come during the budget making process, make our numerous proposals, and we don't get to see them being implemented, that's when we always sometimes see people look like they are resisting when they're just saying, we made a number of we made a number of proposals that have not been materialized. However, I work with the County Assembly of Kakamega, and we really want to I want to appreciate the youth leader who also recognized our fallen hero, Baba Raila Amolo Odinga. I belong to UDA, but we are in broad-based government. Raila Amolo Odinga was the father of devolution. If we really cherished and loved Raila, let us protect devolution. Devolution today, counties are the biggest employers today. And for us to defend devolution, Waziri, now that you are here, we can never be functional. You know, functions as accompanied with the resources. We have continued to experience delayed exchequer releases. However, this government has tried compared to the previous regimes. On that one, because I worked with the County Assembly of 17-22, 22-27, to be very honest, you are giving your best. However, we continue to witness those delays. But Waziri, the problem is not just about the exchequer release. For the governor here to be able to implement whatever proposed projects, resources must be made available. There is another office that you must raid and address, the Office of the Controller of Budgets. That office, it has a lot of bureaucracies that the exchequer may be released on the 15th of this month and funds will be accessed after a month. While everybody believes funds are with the counties, funds are still being held in the National Treasury because of the bureaucracies by the Controller of Budget Office. That is a conversation that if we really want to see these governments operate efficiently and smoothly, that must be addressed. And finally, it saddens me to see sometimes when our leaders are just fighting to agree
on how much must get to the counties. It saddens me. Waziri, you can be the savior here. If they are proposing less, you give more. So that you confirm to them that there is this money. But if you are the one who tried to negotiate hapo waambie ndeni mtufinya hapo hivyo, these counties are serving the very people this national government is serving, and we want the best for these people, and the best can only come accompanied with the resource allocation. With that much, I want to thank you. Mubarikiwe sana, mimi ndiye Akosi. Thank you. For gender parity, finally we'll welcome Honorable Victoria Zila. Let's clap for Mheshimiwa as she comes. Thank you so much. Our Cabinet Secretary, Treasury, Honorable Mbadi, my able Governor, Dr. Fernandez Baraza, all stakeholders present, good morning. I am Victoria Zila, a member of the County Assembly. The tragedy of speaking last, it's because much or almost everything has been said. However, just to build on what my colleagues have said, on privatization, Bwana Mbadi, I want to use a very simplistic analogy to explain it. I'm a parent and I'm a mother. You assume I have a family, and I know every day I incur expenses. I have to see how well I can be able to manage. Do women really know what men want? Do they want a 50-50 or a 51-49 type of thing? Or do their standards change depending on the type of woman it is? What role do we both play in a relationship? Take the time to like, subscribe, and comment. Because when every then tomorrow I'll sell my piece of land, and another day I'll sell my investment, and I'll be stuck in that circle because of one thing: poor management of those funding. When we talk today about privatization, we are talking about giving out our investment as a nation to the private sector. The fear is, and what stakeholders contributed here, how well are we ring-fencing these funds? Do we have proper framework to ensure that these funds are well managed and safeguarded so that as a nation we can prosper? How well can we oversight these funds? How secure are these funds? Those are the questions that everybody is asking. Because at the end of the day, we might end up privatizing our national treasure and end up as a nation that has failed to prosper. Bwana Mbadi, as you come here, I want you to convince me that it makes sense that if we privatize these funds, we'll be able to prosper as a country. On budgeting, I'll just want to say a few things because much has already been said, especially by my predecessor, Akosi, about the challenges we are having from exchequer release to the control of budget office. I wouldn't wish to repeat that. But as someone who has been in the CSO world for 10 years, a strong advocate of healthcare, Bwana Mbadi, I'm a bit worried. You understand the current situation as a country. We are having our major donors who are exiting. We have USAID, which has closed down, and many other international partners. Truth be told, these partners played a very key role in supporting the healthcare sector, especially for the county governments. Today, my governor here has to work extra hard to ensure he delivers in healthcare. But truth be told, the resources available today are not sufficient. Healthcare is such a huge burden. We have the Ministry of Health at the national government. I would wish to beg, as you do your budgeting next time, prioritize healthcare.
We can never thrive with a nation that is not healthy. And I also wish to suggest that as they get this funding, let them complement what we are doing at the county level. We are having a serious issue with cancer. Bwana Mbadi, most facilities don't have the capacity to do screening. If we are not able to take care of preventative measures, we have a very huge crisis ahead of us. I'm worried as a mother, how can we ensure that we have maternal death coming down to zero? The county government has funding, yes. We do our best to budget that, but it is not enough. I request that we increase on funding towards healthcare so that we can be able to cushion the counties. Number 2, on budgeting, I would appreciate if we also look into infrastructure development. I want to acknowledge and salute your government for the deal of ensuring there's a dual carriage from Nairobi to Rironi, the Nairobi-Rironi Summit. It is very important if we extend that before we go into the next election to the Western region. That is the only way we can open up the market in Western Kenya and opening up to our neighboring countries. Education sector, as much has already been mentioned, it is my prayer that we collapse all funds. There is no point of having too many bursaries. We have Ministry of Education, they have their own funding, we have help. The dream was to ensure we have free education. And how do we get there? Education is the basic equalizer of humanity right now. We are struggling at many levels, but when we make education affordable, we'll be able to have a very productive country. Lastly, Bwana Mbadi, Kakamega County, I was born and raised here. Kakamega County is very strategic. Even our predecessors ensured infrastructure and the governor has expanded on the same. Kakamega County is the second most populous county in Kenya. That means there is a very huge burden of young people who are 74%, and most of them are not employed. I want us to think differently. Most of the time while we do our budgeting, we are not looking at how best do we address these issues. Sending our people abroad might not be able to solve it. Some of us, we are so attached to our motherland, we are not willing to go and work abroad. New Garnier Even and Bright Vitamin C Plus Booster Serum. Even brighter skin from day 6. I appreciate we have an industrial park in Likuyani, whereby the county government is supposed to contribute 50%. And national government produce 50%. I want you to look today at Kakamega County from a very different lens. The sector, industrial sector that exists here majorly is the sugar sector. We had a vision of having a motorcycle plant. We have a vision of ensuring our young people in cottage industries are able to grow and create employment for their peers. It is my prayer that as you do your budgeting next time, let's place Kakamega as a very strategic place that we can develop several industries, and please ensure that. That way, we will be able to turn around the economy of this country. That way, we will be able to create employment for these young people. That way, we will be able to prosper as a county. And as a member of county assembly, that is one way we can increase our revenue collection. Lastly, allow me mention one thing, because I'm the goodwill ambassador of this project. We have a plan to establish a 2 billion worth aquaculture center and research institute in Matungu. I want to appreciate my governor here. He has been kind enough and he has donated 25 acres towards that development. This is a project under Kenya Marine. Kenya Marine has heavily depended on donors to ensure they expand on this sector. Kakamega has a great potential for aquaculture. So I want to beseech you, as you do your next budgeting, beyond us waiting for them to be supported by World Bank to bring this dream to life, kindly prioritize funding that parastatal so that they can also actualize this dream. And we will really appreciate.
for those very few or very many remarks. Thank you so much. Asante. Thank you. At this point, we will first introduce the Governor, Kakamega County, Governor Fernandez Baraza, who will answer the first set of questions. Please let's all be upstanding as we welcome Governor. Thank you, Asanteni. Yeah, first I want to sincerely appreciate all of you for making time to attend this very important session of public participation on matters privatization and the budget for 2026-2027. Bwana Waziri, before I delve into the specifics that require my attention, I want to appreciate you because you are one of the CSs who has really revolutionized the budget making process, and by coming down here to meet Wananchi, that's really a plus for you, and I want to laud you for that effort, and also to appreciate our students from Sigalagala, KMTC, na pia Watiamused. Students, power! Asante. You have to be compliant. First and foremost, there are many projects we are implementing in this county with the national government, which I'll be failing in my duties if I don't highlight them. We are implementing Buhungu International Stadium with national government. So far, the project is ongoing, and we expect by August this year, Buhungu International Stadium will be done, and then of course, that will enable us to host African Cup of Nations next year. Hapo tunasema ni, we are also implementing jointly with national government the Kakamega Level 6 Hospital. The government has put in 1.2 billion Kenya shillings. This is a 750 bed capacity hospital. It is going to be a referral hospital of its kind in this region. We really want to appreciate the President for his magnanimity to make sure that this project is completed this year. By September, hopefully we shall be commissioning Kakamega Level 6 Hospital, and this will address some of the challenges we have, especially on unemployment of the youth. So wale ambao wako hapa KMTC and all the other students pursuing clinical medicine, etc., will have an opportunity. We have 3,000 employment opportunities that will be created after completion of Kakamega Level 6 Referral Hospital. Wapi makofi ya rais pale? Jointly, we are also implementing the industrial park. This is a project that is supposed to transform this region, and the national government is putting 250 million. The county government has also put in 250 million. We are expecting by end of this year that this industrial park, which is also going to be an aggregation center, will be completed, and it will support the supply chain programs
and also support our farmers in matters export and agribusiness. So I want really to appreciate national government for the support, because under Article 187 of the Constitution, we must collaborate with national government for purposes of serving our people. Specifically on this occasion where we are having views on privatization and the budget making process, there are quite a number of issues which have come to my attention. Bwana Peter, the business community, I agree with you on the concerns of harmonizing the taxes so that we avoid double taxation between the national government and also the counties. The PFM Act is very clear on what is chargeable by the county government so that to avoid duplication. This is the property taxes, land rates and levies. And the national government, of course, has the main budget sources. I think what we'll need to really look at is just to make sure that maybe inter-county levies are harmonized, especially when we have programs that cut across the counties. But on the issue of double taxation, you should not worry because the law is very clear. On the infrastructure, I know the national government has done extremely well. The President commissioned the construction of this road from the airport, Shinyalu, Rondo Junction, up to Chepsonoi. As we speak right now, kazi inaendelea pale. In order to link Kakamega to Bungoma, there is also the C41, the famous C41, kutoka Lurambi, Navaholo, hadi Musikoma. Again, works are ongoing, so that will open up this region and facilitate the business community. Bungele Mwananchi, Penina Piketty, I agree with you, we need more funds, especially on grants to the women. As a county, we have allocated some funds, but the bigger issue is the vertical share, which if it's increased, then we're also going to increase funding to these grants to women. John, I agree with you that we really need to consolidate the bursaries. The same has really been alluded to by Victoria. This consolidation will help the national government. Where we sit as the county, it's very clear that we don't have the business of giving bursaries. By the consolidation, I know there's some law that is being worked on. It will really be very good so that we don't have duplicity on the bursaries. That is an aspect that we really support. What we want is, one, it has been legislated. It should be consolidated enough to make sure that all the deserving cases, if the fund is going to be administered by the Member of Parliament, then the key issue is the transparency, so that the deserving cases get to be assisted. On the issue of EGP, digitization of the procurement is a good thing because we are going to really address the wastage. What the counties have really been asking for is just time to implement. We need to have a sunset clause so that we can onboard everybody. It's not that we are rejecting or we are opposed to efficiency in procurement. So we really support the issue of EGP, but let's have a sunset clause so that the implementation is not rushed. When you bring everybody on board, including Mama Mboga, and I know Bunge la Mwananchi, Mama Piketty, you are representing Mama Mboga, let them come on board so they're not disadvantaged. Because without thinking through the EGP, some of those specific affirmative action, like the procurement that should be reserved for the vulnerable groups, EGP does not understand that. So when you get more time to think through, then we can create an affirmative action within the electronic government payment system so that it is more effective to improve
on efficiency and also to accommodate the special groups. Bunge la wananchi, John, you don't have to wait for waziri. Mkini invite, mimi nitakuja pale. Because I like getting views from wananchi. So you don't have to wait. Waziri akuje hapa, ndio tuwe na kikao na bunge la wananchi. Wilberforce, President of Sigalagala, I cannot agree with you more because security of our students is critical. The only way we can improve on security is to have street lighting. And street lighting, the biggest challenge we have is inadequate allocation of funds to counties. And that is why I want to agree with my colleagues who have spoken earlier that let's resource the counties, because when we have insecurity, the first point of call is the counties. I know it's a function that is domiciled in the national government, but since what were ground are the ones who really feel the heat. I want also to agree with the summit chair summit. I know we have the apex. Odongo, I cannot agree with you more. The grants za Nyota zipewe graduates pia, because these are young men and women, at least to have some bit of acumen in terms of management of resources. So that is something that Waziri can respond to. In terms of the allocation of the budget to counties, Akosi, one of the Apex members, you really brought it out. Summits. You know, Waziri, we have the summit and the Apex. So we want a summit pale most, but you have another summit in the assembly. So really, Baba, our departed party leader, was so passionate about devolution. And in the 10-point agenda that was signed by the president, who is the party leader of UDA, and our departed party leader, they really pronounced themselves on supporting devolution, even putting a figure there of a minimum of 450 billion Kenya shillings as being what is adequate to finance counties. I know I wear another hat as the chair of Finance, Planning and Economic Affairs Committee at the Council of Governors. By virtue of that position, Waziri, as we speak right now, we are making comments on the budget policy statement for 26-27, and the 420 billion Kenya shillings that has been proposed is not adequate to fund counties, because it is just a paltry increase of 5 billion, because you're moving from 415 to 420. So for us to make sure that we really support some of those functions which were unbundled at our 12th summit, let's really think through the budget making process and allocate adequate funds. Healthcare is a devolved function. We agreed that UHC staff will transit to counties and be employed on P&P. And the condition was, let's have a specific allocation of 8.97 billion. If that can be included in the budget for purpose of the equitable share, we'll really agree and support. We also appreciate the adjustment for revenue growth, because there are many cost centers that have increased. If you can get the adjustment of 35 billion, that would be very good, as proposed by CRA, because I also have the advantage of getting the proposal from CRA. We have the unbundled and delineated assets and functions of around 65.97 billion. So really, when you look at that aggregation, the 415 being the baseline, not 387, put 65.97 billion for unbundled assets
and functions. Add 8.9 for UHC, because you want to absorb the UHC staff for the next financial year. And finally, adjustments for growth of 35. So if you can humbly consider, and you know you are really a friend of devolution. When you are appointed, you are very excited that really we have now gotten a CS who is progressive, an FCPA, and a CS ambaye anaelewa mambo ya mwananchi. Counties will really be happy if you can consider 525 billion Kenya shillings as the vertical share in DORA, and this will really go a long way in enabling us to offer some of those specific requests or asks that have come from the floor. Otherwise, on my behalf and the behalf of the county government of Kakamega, I really want at 2027. Because I have another engagement, Waziri, before I allow the PS for investment to come and make a few remarks, I really want to thank you and thank the national government here, represented by the county commissioner. Our collaboration with the national government is really impacting positively on implementation of programs of national priority. So mimi nakushukuru, and I want to encourage all the participants. Vile waziri ako hapa, even after he has given his remarks, if you still have any burning issue, waziri ako hapa, he will listen to you. Students power. Summit chair, najua muko around 150 here, tumeongea na waziri, so that the transport ya wana summits and the students who are here will be taken care of by myself na waziri. So mimi kwa summit nitapatiana 50,000 Kenya shillings. So Odongo, najua wewe ndio summit chairman. So chairman summit, kuja chukua hii mchango wangu, because mtoto akililia kitu lazima apewe na mzazi. Sawa. Makofi kwa summit chair, na waziri pia anacheza kama yeye. 100,000 Kenya shillings. Waziri apigiwe makofi. Very well. Chair Kipra summit, unajua bado. Chair Kipra anaongeza kitu kwa summit. Na mimi najua nyinyi wana youth, mambo ni 2 term. Hapa Kakamega sisi tuliamua ni 2 term. Sawa sawa. Na tunajua tukishirikiana hivyo, we are going to transform this county and this country. With those many remarks, it is now my singular duty to invite the PS investment, Mr. Odede, to make a few remarks, ambaye baadaye atakaribisha PS Makoha, who will in turn invite our chief guest, waziri wetu wa National Treasury. I think, Bwana Waziri, because you know my schedule, it was really an honor for me to be here. So mkiona nikitoka mapema, I'm supposed to join my party leader in Busia, so that we can consolidate the gains of forming the next government of ODM and UDA in 2027. Asanteni sana na Mungu awabariki. Karibu Bwana pia. Nipita Roshiro tena na wana Kakamega Kings ndani ya nyumba. Julia ukona na shobaba. Olera maloso ganeze malizoroli moyo kwenyi ubere kutachiranga. Olera maloso ganeze malizoroli. Aya. God is good and all the times. Comrades power. Where are the comrades? They are all there.
Waziri, before I make my comments, let me declare my interest. I'm saying this because, number one, all the things that you are being asked by Kenya Medical Training College, those are the same issues that have been, they always ask me in the house. My spouse is a principal at Kenya Medical Training College, now Nyamira campus. And when I hear what they are asking, that is what they always ask me. Number two, my sister-in-law was born and bred in Kakamega. And she always asks me again, what do you people have for Kakamega? So I was thinking that she's being sent by these people to ask me that question. It is good that today they've asked you that question. So, Cabinet Secretary, who is also my leader, my boss, the Principal Secretary, State Department for Planning at the National Treasury, members of County Assembly and Executive present today, the business community represented, student leaders from various institutions, distinguished members of Bunge la Wananchi na Bunge la Wamama, all invited guests, wananchi wenzangu, ladies and gentlemen, I believe it is still good morning. I take this opportunity again to welcome you all to this regional engagement forum here in Kakamega. This is the second of the 8 forums which the Cabinet Secretary is presiding, starting with Migori yesterday. Today, he's in Kakamega. He will be in Eldoret tomorrow, Nakuru, Meru, Garissa, Kiambu, and Kilifi counties. The objective of this forum is to create public awareness on the government's budget-making process and the ongoing privatization of government-owned enterprises. This is in tandem with the Kenya Constitution 2010, which underscores access to information and public participation, and the engagement brings together participants representing various interest groups across our county. During today's forum, you have had opportunity to engage with the team from the National Treasury, headed by Cabinet Secretary, in unpacking the value and place of applying privatization to realize an effective budgetary process for Kenya. Ladies and gentlemen, the aim of privatization is to create ample space for private sector's participation in nation building, while elevating government to the key role of providing enabling policy and regulations. Privatization is also essential in generating revenue for the government without increasing debt or taxation. As you may be aware, the budget-making process starts in August every year, when the Cabinet Secretary, National Treasury, issues circulars to all national government entities outlining the guidelines for preparing the budget. The circulars includes a schedule for budget preparation, including key dates, procedures for the review, and projections of revenue and expenditure, and procedures for public participation. And that is why we are in Kakamega today. I want to assure you that public input
is actively sought through consultations, forums, and submissions to ensure that the budget aligns with the priorities of citizens. This explains why we are here today. CS, allow me to tackle the issue that has been raised on EGP, e-government procurement process. We have embarked on the rollout of electronic government procurement system, known as EGP, to enhance efficiency in the supply chain management. And you know, previously, all the scandals in government starts from procurement. And that is why the CS found it necessary that we bring this matter to a rest. I urge people of Kakamega to register their companies in the EGP system to enable them access government opportunities, especially 30% reserved for women, youth, and persons with disabilities. In the month of February, I've been having discussions with the Kenya National Chamber of Commerce, and the representative is here, so that we can educate the suppliers, because what we are finding out is that the suppliers are making errors so that they are unable to procure anything within the county government or national government. So the sensitization will start in February, and I urge all the students, the youth, and the suppliers, those who want to do business with government, to attend such sensitizations so that they can know how to navigate the EGP system. I have started receiving the reports for the first and second quarter, and I can assure you that it is not good, because the 30% reserved for women, youth, and those living with disabilities is only 7% against the 30%, meaning that the youth, women, and those living with disabilities. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle. Candidly, engage and provide your feedback that is necessary in reaching the budget making process and privatization process. And with those few remarks, it is now my honor and duty to invite my fellow cabinet, my fellow principal secretary, Dr. Boniface Makoa, to come and also make his remarks. Please clap for Makoa. Asante sana, my brother. Waziri, the governor in absentia, together with the county assembly, county executives that are here, bunge la wamama, bunge la wananchi, students, all stakeholders represented here, I greet you, Bwana Asifiwe. Good morning. Is it morning or afternoon? It's afternoon. I want to see us before I make my few remarks, if you allow me, just to recognize the chair of KIPRA, who is here with us, Professor Wachana,
I don't know whether we have other Kipra people. Okay, thank you. Yes, Kipra. Thank you. We have several Kipra staff that have come along, and I'll mention reasons why we brought Kipra along. I thought it is important for them to participate in this. Number one, number one, while recognizing Kipra, Your Excellency, CS, it is because everything that we are dealing with here, matters of budget, matters of privatization, these are policy issues. And the policy advisor to the government, the think tank, is the Kipra team. So that if we are talking about any policy, we want to tag them along so that they are able to provide advisory on time in terms of any policy that the government is implementing or thinking of implementing. So they are key. They are providing research for your consumption, and I have told them to pull up their socks and be able to run ahead of you and prepare the ground in terms of policy advisory. Number two, allow me also to recognize my colleagues who are under your watch, the National Treasury. The National Treasury has 3 state departments. The National Treasury, the Public Investment and Asset Management, and the Economic Planning State Department that I lead. So humbly, sir, together with your team, if you could just kindly stand so that the congregation can be able to see we are here. Everybody from National Treasury, Asante. Thank you, sir. We can clap for them. The stakeholders present, as you heard, my name is Boniface Makoha, PS Economic Planning, and I am the son of the soil. I come from this region. I come from Kakamega, Busia. Kakamega, I have interacted with you not once, not twice, on different occasions, but I am here just to add my voice to what the CS will come and expound on. Number one, in the State Department of Economic Planning, our slogan under the CS is that everything we do must be data-driven, people-focused, and result-oriented. Our part 2 of people-focused, that is why we are here. And as we talk of 2 things, I have touched on privatization, saying we have Kipra telling us on the policies. I also want to touch on budget. If any budget is bound to fail unless we have a plan, this State Department participates in budgeting processes to ensure that there is fidelity to the plan that we put in place, that anything that is being budgeted for, our staff and the technical team will check against the plan. And the plan I'm talking about is the Vision 2030, which is implemented through MTPs. Right now we are implementing MTP4, which is our 5-year plan as a country, where the CIDPs from the counties fit in. So budgeting as we do it, planning function is key for us to check whatever you are proposing for the budgets to be allocated to, was it in the plan? Somebody said, if you don't plan, then you plan to fail. And our team is very strict that those things that we are proposing, as much as they are very good, if we did not include them in the plan, then we put aside to ensure they are included
in the MTP plan. Number two, probably the MTP plan that we are implementing might have not captured so many of the issues that we are raising. At the State Department, we have rolled out a process to do what is called midterm review of this plan. And because this is a very important activity that we would want to have all stakeholders participate in this, together with the CS, we have put in place the engagement roadmap, what we are calling Gumzo la Uchumi Mashinani. This will help us to do a review and also to inform our long-term plan. So we had a question of ensuring that people, representatives are from all the 47 counties. I want to assure you that with the CS we have already put in place the plan to engage all the 47 counties at grassroots to discuss our economic planning and the budgeting issues. So this is an assurance to you. Allow me to read the official remarks very quickly, sir, and then bring you over to speak to your people. Let me start with the budget, because that is what affects your life every day. Budget is a primary instrument for translating government policy into action, functioning as both a financial and a planning tool to achieve development priority. Kenya's budget process, for your information, does not start in June when the budget statement is being read. It starts in August. It started in August last year. From August, the government starts to engage the stakeholder to indicate how do we allocate the resources we have. By this time or by next month 15, those decisions are already shaped. That is why our engagement here for public participation is not a formality. It is your opportunity to influence priorities before decisions are looked into. Remember, every shilling that comes, every shilling in budget comes either from three places. Number one, taxes, your taxes. Number two, borrowing. And number three, from our assets. Today, if you look at our spending, it is close to almost 1 trillion Kenya shillings every year is used to service our debt. This money is not going to the roads. It's not going to initiatives that we have mentioned, hospital, water, and energy. Therefore, it is important that when we discuss privatization, we should look at it that it is something that will be used to lessen the burden on our debt, our debt burden that we have right now. And I want to say that this privatization is not selling Kenya. Privatization is about reducing the pressure on the budget so that the public money is used where it matters most. When government continues to fund insufficient enterprises, the budget suffers. And if it suffers, wananchi also suffers. But when those enterprises are fixed, they are commercialized or partner with private sectors, the budget gets a relief and services improve. And if services improve, jobs become more secure. Yesterday, we had this conversation in Migori, and wananchi asked very tough questions. CS was able to explain, and the outcome was a positive because people understood one thing. Bad systems are the real enemy of job services, not the reforms that are being proposed. When these reforms are planned
the way I've said we planned them, well explained, the way we are doing it right now to Mwananchi, and well executed, they work for the people. That is our desire. And that is why we are here in Kakamega today, to explain to you why budgeting, why privatization is important to all of us. Allow me not to take a lot of time because it's not my day. I want just to say that your participation matters now, not later. The budget decisions being shaped between now and June determine whether we keep financing inefficiency system or redirect money to things that improve your life. Kakamega's future is not built by protecting systems, and will not be built by protecting systems that do not work efficiently. It will be built by productive farms, built by strong SMEs, built by an efficient urbanization, and privatization done carefully and transparently is one of the tools that can help us do this for this county and the entire country. I want to stop it there and urge us to always voice our concerns, because we have the leadership that listens. We have the CS that has told us office will be office, but we have to go to the field and interact with the people. With those few remarks, it is now my singular honor to invite the CS. I want to ask us to be upstanding as I bring the CS FCPA, John Buddy, to speak to us. Let's give him a clap as he comes. Asante. Kakamega oye! Kakamega oye! Youth Tibim! Youth Tialala! Comrades power! Huh? Are there comrades in the room? Comrades power! Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa siku ya leo, na pia nataka kusema asanteni sana mlipokea mwaliko wangu na mkakuja kwa wengi. So mtaniruhusu I make my presentations into 3. First, I will read my official statement. Then after that, I will engage in addressing some of the concerns that have been raised in this forum by your leadership here. And then finally, if it will be necessary, pengine nitakuzia siasa kidogo. Because, you know, a lot of times people say that we should not talk politics. But I think it is lack of understanding of our constitution and lack of understanding of how various offices need to operate. Cabinet secretaries, we are not civil servants. I did not appear in any interview by Public Service Commission like my principal secretary is here.
I was appointed politically and I'll leave the office politically. And therefore I must act political. Tena ningependa kusema vile wengine wamesema hapa mbele yangu ama mbeleni, mimi pia ni Mluya. Wasuba ni Waluya. Wale wanaongea Kisuba sanifu wanaweza engage na Wamaragoli bila shida yoyote. So mimi nimekuja nyumbani, tutaongea kinyumbani, hata kama sitaongea lugha, juu hata nyinyi mko na watoto wenyu wengi wanaishi huko Nairobi na wajui Kiluya. So I'm not the only Luya who is not able to speak Kiluya. So wacha kwanza nianze na elevate your career with the London School of Business and Finance. We offer a global MBA with 5 specializations, a Master's in Finance and Investment, and a Master of Science Strategic Marketing. LSBF is a trusted institution with a 4.8-star rating on Trustpilot and a vibrant network of students originating from 150 plus countries. Learning is tailored to your schedule, and all programs are available 100% online. Choose LSBF, where education goes beyond borders. Nchi wako nazo. Kwa hivyo nikitoka hapa, it would be criminal, let me say, if nothing comes out of our discussion here today. So at least at the bare minimum, there should be a demonstration in the coming budget that I was in Kakamega and that I held a meeting with the people of Kakamega, and I will talk about that once I finish my official statement. So let me start with the big people in the room, the representatives from the University Students Association, our esteemed student team members and members of the business community represented here on the table, members of Bunge la Wananchi, and I want to also mention the governor. He has left, but who is also my professional colleague. He was once my chairman. Principal secretaries, my principal secretaries, the 2 of them who are in the room. The national government, the Ngao, let me put it in short. Ngao, as represented by the county commissioner, thank you, my brother, and your entire team. I will not forget the grassroots leadership, the members of county assembly, the people who engage with the Wananchi on day-to-day basis, as opposed to some of us who sit in Nairobi throughout the week. These ladies and gentlemen are always with you, and they know the problems that people face much more than Mbadi would do. I want to also recognize you. Kipra and distinguished guests, ladies and gentlemen, again, good afternoon. Let me start by extending to you in this room a warm welcome to this stakeholder engagement forum. I wish to thank all of you for finding time to attend this very critical event that provides us with an opportunity to share our views on the management of public resources in the country, and particularly in the budget process, more so as it relates to our development agenda. This process builds up not only from the meeting that was held on 10th of December 2025 in Nairobi, where I launched the National Budget Students Forum with the sole purpose of embedding a youth-centric perspective into our national economic decision-making process, but also from my previous engagements with Bunge la Wananchi on budget process. I hope you still remember that last year I did a historical engagement at Jivanji Garden. I think I was the first public officer or cabinet minister or even cabinet secretary or minister for that matter to go public and engage in Jivanji Garden with the people of Kenya. During the students' launch, it was agreed on the need for a wider engagement with the youth of this country in their respective regions on matters pertaining to public finance management. Further, in view of the recent government efforts on privatization, it has been deemed fit to broaden this engagement to include also the business community, because they understand more issues of privatization or doing business,
and the Bunge la Wananchi for a more comprehensive stakeholder information and participation. The successful engagement with the Bunge la Wananchi in the last financial year could only be built upon. Feedback from this engagement has been that this must continue, that we should continue with the engagement. So the National Treasury's engagement with members of the business community is also not new. Under my watch, it has definitely been enriching in shaping our resolve, or my resolve, to have in place more inclusive policies that allow more Kenyans to participate in public resource management. Ladies and gentlemen, I wish to emphasize that this is not just a policy initiative, but rather it is a legal obligation rooted in our Constitution, Article 201A, which mandates for public participation in all financial matters so as to enhance transparency, accountability, efficient utilization of resources, and value for money in the management of our public resources. At the National Treasury, we have come to the realization that the government alone cannot effectively respond to the multifaceted challenges facing our country, particularly on unemployment, gaps in skills development, digital literacy, entrepreneurship, and inclusive governance for a more democratic dividend. In this regard, I have prioritized stakeholder participation as a key dimension of governance and one of the pillars for a sustainable development. We shall enhance collaboration with our stakeholders, including the youth, the private sector, experts, civil society organizations, volunteers, and local communities, which is more critical. So by forging partnership and collaboration, the government will harness the ideas, skills, and resources of diverse stakeholders to better deliver policies in transformative ways and address the existing gaps in financial, human, and technical resources. So I wish to reiterate that the youth are a significant demographic of our country, making up 75% of the population, with a potential for contributing towards economic development of the country in this regard. Their voices must be central to how we plan, allocate, and utilize our resources. This has therefore necessitated a shift in public financial management towards inclusive and participatory governance, where citizens, including the youth, actively engage and participate in policy formulation and act as co-creators of government policies and services. Ladies and gentlemen, Kenya has also adopted privatization as a strategic economic policy shift to promote efficiency in the economy by subjecting more services to market forces, to improving competitiveness, revenue generation, aid in fiscal consolidation pathway by reducing government spending on efficient state corporations and market development by deepening Kenya's capital market. I think on that, I will come back to it to explain a few things, because the member of County Assembly who spoke here had challenged me or asked me on certain questions or concerns to address. And I think also the same concern was addressed from the panel right in front of you. So the objective of our privatization agenda is to do the following, is to ease the burden of governance of these institutions from the government to the private sector, who are better equipped for the market economy. The National Treasury will in this regard continue with sound macroeconomic policies to enhance resilience and create a conducive environment for the private sector, including the local business communities, to thrive. And I will address some of the concerns that were raised regarding what next, regarding the cost, regarding security, including data security. I will address that relating to Safaricom. But I will also speak to your concerns about fuel prices regarding possible privatization of KPC. This strategic response is actually anchored in the bottom-up economic transformation agenda and also on the medium-term plan, MTP4. These frameworks prioritize sectors with high youth employment potential, such as agriculture, micro, small, and medium enterprises, housing sector, health,
and the digital and creative economy. So these sectors are not only engines of growth, but also platforms for innovation, entrepreneurship, and job creation for the youth. Over the recent past, the youth of this country have expressed themselves over important national issues, which included high cost of living, unemployment, and governance transparency. I think this is still very fresh in our heads about what happened in 2024. What we saw, something that was precedent setting in this country, was actually a reaction by our youth on a number of issues. Key among them was the issue of cost of living. Second was unemployment. Our youth is protesting unemployment. They come out of colleges well-trained, armed with expertise, but there are no jobs. So they are protesting loudly, sometimes violently. We must listen to them. The last one is on issues of governance. The youth are simply reacting to opulence that they see being exhibited by public officers, yet at the same time, they feel they are not getting the services that they should get from their government. And so that is the cause for the reaction of the students. And these concerns are valid and demand our immediate attention. Otherwise, we will lose our country. We must respond, we must react, we must act on these concerns. The government has actually committed itself to transforming these frustrations into constructive dialogue and tangible action. This forum, therefore, provides the perfect opportunity to provide our feedback on the necessary actions from the government to address these challenges. So during this process, we will welcome positive critique of our public financial management systems and policies to shape the budget process. Your active engagement in this process will ensure efficient and transparent use of public funds, ensuring that resources allocated to address youth empowerment achieves the intended objectives. And I will request that the presentations, and I must give you credit, I actually listened to the presenters here. Very informative. Very informative. Beginning with the first speaker who came from the business community. My friend, as you are reading, I really felt challenged that you are going to the core of even taxation and proposing tax measures. I will request that your presentations, you do some write-up for us and submit them. Our people will collect your presentations. So during the launch of this process, I was elated to have received a written memorandum. This one we did in Nairobi, outlining some practical measures through which we can enhance financial support for students in tertiary institutions. We have noted the valuable feedback, which includes strengthening financial support for student financing, reforming students' loan financing through fiscal policy, targeted student grant funding for vulnerable students, facilitate provision of affordable student accommodation, and establishing an emergency student support fund. And just to demonstrate to you that this is not an academic exercise, after engaging with the students, I will report here today that, for example, in the financial year that is progressing, 25-26, for Higher Education Loans Board, we had provided 41 billion. But now, in this proposed BPS, if you have looked at it, we are proposing 58 billion for Higher Education Loans Board. That is an increase of 17 billion shillings. And on the university, what we call the money that we support the students is not the one that we put and is not a loan. Pardon? Yes. It was 16 billion, but we are moving it to 34 billion. So we are putting under scholarship
34 billion, and under Higher Education Loans Board, 58 billion. That is the proposal. So that is an increase from 57 billion, if you add those two numbers, to 92. An increase of about 35 billion. This is a reaction to address the concerns that students have raised. And I'm looking at how we can fund even high schools better in the next financial year. So that this talk that government is defunding education, which is not true, because look, in 2022 to now, the money that is going to education has increased in this proposed budget by 150 billion. If you compare the budget that was allocated for education in 2022 and compare it to what we have proposed for 2026, this is an increase of about 150 billion. Now going to 748 billion from to my side full of burning passion, new dawns breaking so bright. My brand new story. Gonna shine, but the lights gonna shine, process. Furthermore, we are also aware that the financial constraints facing our public institutions impact the quality of education and future prospects for our youth. Our strategy emphasizes increased funding, infrastructure development, and curriculum reforms to equip students with skills relevant to the evolving job market, particularly in areas like artificial intelligence, data science, green technologies, and vocational trades. So those are our areas of focus: artificial intelligence, data science, green technologies, and vocational trades. Ladies and gentlemen, as you're aware, the government has been in the process of formulating 2026-2027 budget and the medium-term budget policy. We have in this regard prepared a draft 2026 budget policy statement containing the proposed policies and resources limits for the period. So we are proposing policies and the limit, the budgets or the resource envelope. This document has already been uploaded on the National Treasury website for public review and comments. I am looking forward to receiving valuable comments to inform the finalization before we submit to the National Assembly of Parliament by mid-February. I wish to urge for your concerted effort to enable us build a Kenya where opportunities are accessible to all, where youth are empowered to lead, and where our collective aspirations become reality. Together, we can forge a prosperous, inclusive, and resilient nation. Ladies and gentlemen, privatization, if I come back to privatization a bit before I conclude my official speech, privatization is often part of a broader process of structural reform. Privatization transactions are very complex and require careful consideration of a number of issues. Well-designed and implemented privatization policies are essential to ensure credibility of reforms, to help governments achieve their objectives, and to create efficient and competitive markets for goods and services. So privatization of state-owned enterprises ushers in the private sector to participate in commercial activities that GOEs are undertaking, that is government-owned enterprises. This is necessary because the private sector carries out commercial activities more efficiently than the public sector, especially in a competitive industry. So by the way, I hope you are aware that you as an individual and your private businesses are included when I make reference to the private sector. Private sector is known to be efficient in running business. All governments are bureaucratic. There is no government that is not bureaucratic. Governments world over are bureaucratic. So if you want to enhance efficiency, you reduce government involvement in business activities, especially where there is competition. So the benefits of privatization include
as opposed to your fears, the benefits of privatization should include lower prices, better quality of goods and services produced, wider choices for consumers, more innovation, minimal red tape in decision making, and less corruption. That is the elephant in the room, corruption. To safeguard these benefits of privatization, the government has a social obligation to maintain a fair business environment through appropriate regulations and policies. So even as we privatize, the government will still retain the responsibility of ensuring that we regulate the environment or the business environment through regulations and policies. Already, Kenya has really matured. Kenya has developed a fairly robust regulatory environment with the Competition Authority of Kenya overseeing all sectors of the economy, supported by sector-specific regulators such as Communication Authority of Kenya, among others. Privatization has a key tool to address the following three major economic balances. That is government debt, public expenditure, and revenue raising. In this regard, a robust program must be designed to address fiscal sustainability challenges by limiting government debt, constraining budget deficits, and promoting counter-cyclical fiscal policy. Having pursued fiscal consolidation, ladies and gentlemen, in the past, let me say 3 years, the policy has now reached optimal levels and hence cannot be pushed further. The government tried to push further more taxes in 2024, and we know the outcome. That is not an option. No more increased taxation for Kenyans. The best we can do is only to reduce them. Because Kenyans have said no. You can't force them. And by the way, you will be unfair. If you push more taxes on Kenyans, you are unfair. Because taxes reduce private wealth. Taxes will reduce your wealth whether you like it or not. Although we have to pay it. Isn't it? But it reduces your wealth. If your salary is $1 million and 300 million goes to 300,000 goes to government, see, your wealth will come down from 1 million to 700,000. So without doing anything, without consuming anything directly, your wealth has gone down in anticipation of collective services that you get from the government. So taxes is not the best thing. In fact, we always tell people, those of us with a background in finance, that when you are taxing, you must be very careful. First, tax wealth, tax the rich. Don't go for business, tax the rich. Then you come to income. If the money you are getting from the rich is not enough, you come to income. At the very least, then you go to business. But we are only going to business, to tax business, because we don't have enough money coming from the rich. I wish we could get it from the rich alone. And we stop there. But taxing businesses affect creation of employment. Because if I make 1 million from business, and you're taking 300,000. If you leave me with that 300,000, I can expand my business. By expanding business, I will employ more people. So the best thing is to reduce to the bare minimum taxation of business. And that is what the government must push towards. And that is what we are pushing towards. And so you must create other sources of revenue. And I will come back to that. You will agree, and I have said it, that taxation and privatization, unlike taxation, reduces wealth. But privatization does not reduce wealth. Actually, privatization enhances, helps you to find a place where you can invest. Like now, if we privatize KPC, Kenya Pipeline, it is coming to you now directly. Those of you who have money to spare, some little money to spare, you can buy shares now in KPC. But I will explain to you into details to allay all these fears. And I'm happy you have raised them. Because some people raise them in funerals. Some distort them. Now we have a forum where I can explain to you and allay the fears. I will do it. I will spend about 3 to 5 minutes to allay those fears.
Now I think I'm almost concluding my official speech. So now I'm back to a page and a half. So don't be tired. Don't get tired. Tutamaliza tu. So, my friends, our economy is at a critical turning point. Our economy is at a critical turning point. And to attain the economic achievements that we have realized this far, both from a macro and fiscal perspectives, like inflation, like interest rates, like currency stabilization, like GDP growth, we must turn to innovative financing mechanisms to fund infrastructure and public service projects. As the financial needs of the government continue to outpace our available public resources, private sector participation has become a critical tool in addressing infrastructure gaps, enhancing service delivery, and promoting sustainable development. There are many success stories on privatization. That is where I want to end. Many success stories. This Safaricom we are talking about today, and by the way, we are not privatizing Safaricom. Safaricom is already private as we speak, even without doing anything. Safaricom was privatized long before, several years back. We are only divesting, meaning we are shedding off more. Safaricom used to be 100% owned by the government. During Moi's government, we released 40%. During Kibaki government, we released 25%. Total, 65%. And the 40% we released went to Vodacom. The 25% we released went to you and I, Kenyans, and other international players, but individuals. Now the 15% we are offloading now will go to, again, to Vodacom. And I will tell you why that is so. But apart from Safaricom, let me just talk about Safaricom first. By the time when Safaricom was being privatized, it was just a department in government, a small thing, a small entity, not even efficient at all. Look at what the giant we have today. If we still held to it, this is our national jewel. Security will be compromised, etc. We would still be having that shell. Probably it would be dead by now because of the government inefficiency. But we decided to release Safaricom to the private sector. And now it is the most profitable company, not just in Kenya, in the region, East and Central Africa. There is no more profitable company than Safaricom. But let me tell you, the telco sector, telecommunication sector is dynamic. It changes by the day. You must be responsive. You cannot just sit back and say we are big, we are giant. Giants have fallen. You need heavy investment continuously. Safaricom is expanding to Ethiopia. It will probably expand to another jurisdiction. If we still hold shares, a lot of shares as government, and the company requires more money, do you know what will happen? They will do what we call in finance capital call. They say, oh, shareholders, we need more money. We need 50 billion. Shareholders, give us the money. The government of Kenya, your percentage out of 50 billion is 20 billion. I am seated there at the treasury, I'm doing my math and calculation, and I'm saying, do I put money in capitation? Do I put money in health? Look, I think you are the one who spoke about it. Health require more funding. People are dying. Lecturers are on strike. Medics are at Upper Hill, Duale's office, shouting on top of their voices. Counties are saying they need more resources. They want to go on strike. The GOG chairman has called a press conference. Our staff want. So you're asking, do I put money in schools or do I put money in Safaricom?
Do I put money in health or do I put money in Safaricom? The decision will be, I have not enough money. I will only put money in school. I'll put money for lecturers' pay. Hiyo Safaricom inaweza ngoja. But the law in business is this. Once a company makes a call and you are not able as a shareholder to meet your part of the bargain, the other partners will come in and will buy your shareholding, whether you like it or not. And by the end of the day, our capital will dilute, whether we are ready for it or not. And we will not even get a shilling. They will take it for free. It has happened with KCB before. Kenya Commercial Bank. Our shares as a government was diluted by other shareholders because we were not able. So if you insist in keeping too huge shareholding in a progressive company like Safaricom, you are risking, my friend. And that is what some of these people are not telling you. Either because they don't know, or even if they know, they want to play politics with something so significant. And don't tell me why hasn't it happened before. If it has not happened before, it does not mean it will not happen. If you are what you are sold, sitting in an office, you must be progressive in thinking. And I've told you it has happened with the KCB. Why can't it happen with Safaricom? And the Safaricom is expanding. They will need more resources to invest. Then we need to release some of the shares so that we don't retain so much share ownership. Secondly, even with 20%, if this company is going to be run even much better and make more profit, we can get more dividend than we are getting with 35%. When we held 100% of shares in Safaricom, how much dividend were we getting? Ilikuwa kidogo sana. Saa hii with only 35%, we were getting about 16 billion per year. What makes you think we cannot even get 20 billion per year with 20% shareholding if the company is run properly? And we will have also received 240 billion. Let me say 204, because 40 is a dividend in advance. 204, and we are giving up how much per month, per year? We are giving up about 6 billion, 7 billion per year. How many years will it take you to recoup your 204? 30. That is, you have not even factored the time value of money, because 200 billion received today is not the same 200 billion we will be receiving in tranches kidogo kidogo as we go forward. Now, that is what we are trying to do. And when we get this money, and I will explain to you where this money is going. But before, there are concerns about data protection, about our security as a country. The operations and decisions of security, data protection is not governed by shareholders. Even right now, we only own 35%. But the government still controls. The law of Kenya still dictates how our data is protected. The data protection is protected by law. Data protection is not a function of share ownership where you go and sit and decide, now we can release the data. No, the rules, regulations, the legal framework of the country is what dictates data. Let me ask you about Airtel. Is Airtel not doing the same thing as Safaricom? It's only that Safaricom is bigger. They also have your data. Are your data not protected? Those of us who have Airtel lines. Why is it protected? Yet Airtel is 100% foreign owned. The government has 0 shares in Airtel. The people of Kenya have 0 in Safaricom. It is owned by foreign investors. And it has our data almost the same way Safaricom has our data. So whoever is telling us about that, our data will be exposed. You don't understand how this thing works. The data protection is protected under the Data Protection Act. There is a communication authority. Even when Safaricom participates in the electoral process by relaying the information to bombers of Kenya, it is not the government shareholder who decides what they should do. It is the law, the regulations, the rules
and the engagement that IEBC has with the company. And we are protecting this company even with this divestiture. The ownership, the management is still going to be Kenyan. It is a Kenyan citizen who is going to be the CEO. The board membership of 2 is going to be maintained. All independent board members will still be Kenyan. So there is nothing we are losing here. Let me now come to a conclusion on how are we going to use this money. The concerns you have is what we are also trying to cure at the national government level. We don't want to get this money and start paying salaries and start paying recurrent expenditure, because that is what has been done before. We are creating a national infrastructure fund, and we are also creating what we call sovereign wealth fund. These 2 funds have a function. The sovereign wealth fund will have a small portion of this, the proceeds of this divestiture and privatization, about 10%, to protect money for the future generation so that our grandchildren don't ask us, where did you take Safaricom? Where did you take KPC? We are leaving some money in sovereign wealth fund for the future. Kenya has not had sovereign wealth fund, yet Botswana has. A country like Norway has sovereign wealth fund which can fund their budget forever. They don't need to tax their people or do anything. They have money that they have loaned to other sovereign states and giving them money. The Eurobonds we are buying, some of them it is money from Norway that we are getting to fund our budget. They have money, we just pay them every year. We are paying them and they are running their affairs without even taxing their people. That is where Kenyans should be. Even if it is not in our generation, we should start it for the next generation. So that 100 years from today, Kenya can be able to run. Don't be selfish. Don't ask yourself, why do we think about 100 years? If our great-grandfathers were never selfish, we would be in a better position today. I don't know whether I'm communicating to anyone. Am I speaking to anyone in the room? Let me convert myself into a preacher. Am I talking to anyone there? Garnier Super UV Cooling Sunscreen. A light, refreshing texture for 8 hours of freshness. Are irrelevant. So I realize Kenyans have not understood what we are trying to do. What we are saying is this: the economy we have today is struggling still. It was worse. Let me just share this with you, ladies and gentlemen. When I got into this ministry, and I'm sure many of you followed, I lost weight terribly. I thought of running away from the ministry. But I said, if I run away, who will do it? Someone must do it. Because I got into the ministry and unafika 15th of the following month na hata hujamaliza kulipa mshahara ya wafanyakazi wa serikali. And the debts are coming for payment. You don't know whether you are going to pay or not. We say this every day. Some of you think it is a joke. IMF categorized Kenya among 5 other countries in Africa which were going to default. Not if, when. All those 5 countries have defaulted. It's only Kenya which has not defaulted. And by the way, you people don't know what a sovereign debt default means. If a country defaults in paying debt, the first thing is all public servants must take salary cuts. For us to be bailed out by IMF, World Bank, they will come and tell us, okay, you have found yourself in a mess. We have to clean you. You are dirty. To clean you, you start with yourself. Everybody, 50% pay cut. You must rationalize. Some of the staff must go home. The chiefs, if you have 10,000 chiefs, 5,000 to go home, only 5,000 remains. I'm giving just an example. MCAs, you have 1,450 wards, reduced by half. You have 290 constituencies, reduced by half. I'm giving you what probably would have happened to Kenya if we defaulted. It was terrible. We were in a bad situation. But we have, in my view, and don't doubt this, we have come out of that problem. Because even IMF have said, okay, hii umeponyoka. Tumeponyoka. That is why the government which was there before, we reached
2024, February, Eurobond is coming up for payment of 260 billion in June. And there was no plan put in place because the government that was there knew they were leaving anyway, so they didn't care. Fortunately for this government, and I say God loves this government. Hata kama unasema one term, hiyo ni yako, hiyo ni ya shetani. Mungu anapenda hii serikali, we will have 2 terms. And I will tell you why. Something that no one ever expected. The market opened and this government went to the market, got another Eurobond and refinanced the other Eurobond. It was luck. I will tell you, it was not any economic magic. It was luck for the country of Kenya. But that luck, we didn't want it to extend further. That is why last year, in February, March, because we were aware that another Eurobond is coming up for payment in 2027, May, just a few months to election. Another huge one, we decided to deal with it earlier. And we managed it. That risk was taken out. In September, again we dealt with 2028. We didn't want to behave like the other government, which decided to leave the rest, watajisort after uchaguzi. We could have also thought the same and say 2028, hiyo ni mbali. Sitakuwa after uchaguzi. No. This government has taken a proactive approach and has managed the liability of 2028. So the only risk now we have is 2031. 2031, we have moved from the possible default to 2031. That we will still deal with. So, ladies and gentlemen, msisema hii serikali hakuna kazi inafanya. It is because maybe we are not sharing with you the challenges we are going through. And those challenges must be dealt with. And God has put me in this position as one of the key persons to deal with this. I must help. I must work for the people of Kenya. So I was explaining that now we have an economy that is growing at 5%. Let me tell you, with the number of population, with the population growth we have in Kenya, and the number of Kenyans coming out of colleges and universities, who are well-trained, educated, who have basically taken all our wealth. Those of us who have ng'ombe, you have exchanged your ng'ombe with a certificate. Sindio? If that certificate becomes useless, then you go into abject poverty. That certificate needs to translate into something. If it is now your wealth, these people should be employed. They need jobs. Kenya will not create enough jobs for our youth if we don't grow at 7% or 7.5%, the economy. But for us to grow the economy, we cannot stay with the infrastructure we have today. We cannot be complacent with the infrastructure we have today. You are all complaining about roads. We must access the markets. If you have a motorbike, you want to get your wares or whatever it is, mboga, you rush to the market and in the next 30 minutes you are there. You don't want to take 6 hours, where you should take 5 minutes, 30 minutes. So roads. Irrigation. This country cannot feed itself by relying on the generosity of God all the time. Rain. We must irrigate. Our airport, you saw the president speak about it yesterday. It's a shame. It is terrible. For an economy which is the largest in the region. We are number 1 in East and Central Africa. We are number 6 in Africa. Only defeated by South Africa in the south, Nigeria in the west, and Egypt, Algeria, and Morocco in the north. Then you have such an airport. And yet Ethiopia has better airports. And that now Rwanda, a tiny country like this, has a better airport. We are losing our advantage as the regional logistic hub of this region.
just because of some politics. I'm trying to be very polite, sometimes I don't want to call it idiocy, but again, that is what it is. So, how do we do these things? I know, can we tax you to do airport? Do you want to pay more taxes? If you want to pay more taxes, put up your hand. So if you don't want to pay more taxes, and I also agree with you, I don't want to pay more taxes. And imagine, I don't want to pay more taxes. What about you? Number 2, do you want us to continue borrowing more and more to do these things? So if those two, if you have closed those two, where do we get money to do the airports? We can go PPP, but PPP has risks. Every public infrastructure has risk. If we have to do roads and toll them, there is risk. If we have to do airport, there is risk. If we have to do water and irrigate, there is risk. So to reduce that risk, government should put in some money, and then we invite the private sector. If the cost of doing airport is 200 billion, and the government puts 50 billion, we can now reach out to institutional investors and tell them we have already put our 50 billion, and this project is profitable. We do the design and we convince them. Then now they bring in 150 billion and we do the airport. And by the way, the airport will pay for itself. That is what we need to do. And that is why we are creating this fund, the National Infrastructure Fund, so that we have a seed capital. This seed money, we will only put it in commercially viable projects. Partner with you, then we free the budgets where we were putting all the roads, all the irrigation, all energy. We free the budget. And the money that we free will now go to education, will go to health, will go to social interventions. That is how to work or grow the economy. I know I have a lot to say, but let me now progress to conclude. Irrigation, again, I want to give you one example of irrigation and energy, then I end. Irrigation, this country is food deficient, especially maize production, by about, and I'm happy I'm in Western and Nyanza, without ugali, no food. Ama namna gani, mume change. So, the maize that we consume, we need between 10 million bags and 15 million bags to be food sufficient. Galana Kulalu, we have done an experiment. We have just harvested on 1,500 acres. What we need in Galana Kulalu is a dam of 40 billion maximum. It's between 30, 40 billion. If we do that dam, we are going to irrigate 200,000 acres. And this is what 1 acre has produced in Galana Kulalu. 30 to 35 bags. Take the lowest, 30 bags. And you can now plant twice because you are irrigating. So in a year, 60 bags. Times 200,000 acres, 12 million bags. You have already sorted out the food situation in the country. And this is achievable. Why don't we do it? Lastly, lastly is the energy. Nyinyi kila saa power blackout. Ama hapa Kakamega power is reliable. You cast one day every day. One day anafanya kazi gani? Where, Kenya, we generate only 3,000 megawatts. But we need no less than 10,000 megawatts. We need to generate more power. And power can pay itself. You are paying power. Unaanza, you are in your workshop. You have a tender of 100,000. You are competing with the time to complete your tender. Then stima imeenda. It's affecting business. We want to generate more power in this country. At least 10,000 megawatts
to be able to sustain a progressive and industrial country. We will talk about manufacturing industrial forever. We will not succeed. Even these Skypes that the governor talked about will never take off without reliable energy. So that is what we are talking about, ladies and gentlemen. And that is why I want to persuade you. We have formed a company already to manage this fund. We want it to manage professionally this National Infrastructure Fund. We don't want a fund that will be managed at the National Treasury alone. No, we want a company that is given the responsibility of managing this fund. The projects will be designed, they will be approved, Parliament will be involved, so that we have this fund to solve our infrastructure projects or problems. So let me address your issues quickly, those ones which I have not responded to, then I finish. My friend Peter, you gave me a lot of information that I would want you to put down in writing, and then we'll act on a lot on especially on the issues of taxation. On projects, the road, this is what I want us to take out of this. Projects that are ongoing in Kakamega. I want us to have a list of all those projects so that we enhance the budget, they get completed. Because I think I want to agree with you. I have had a lot of complaints that Western, most particularly Kakamega, probably we are not giving you proper attention. And let me remind you, Kakamega is the largest rural county in Kenya. Forget about Nairobi and Kiambu. Kiambu is no longer rural. They benefit a lot from Nairobi. The largest rural county in Kenya is Kakamega. And so you cannot ignore Kakamega. My coming here, and I want to get those projects, and you will see in the budget allocation that we have enhanced budgetary provision so that those projects, especially if you have some major roads here which are facing challenges, please, we will take up those matters and make sure that we allocate resources for your projects to complete them. But you will also agree with me, members, that the national government has not forgotten you completely, because we are doing Bukungu Stadium. It's probably after the stadium in Nairobi. After the 3 stadia, Bukungu will be the 4th in terms of size. Forget about the others being done even in Homa Bay. Hizo ni za local matches. The only stadium we'll have in Kenya after Talanta is Bukungu. I know, because I sit on the table. So this talk that we are not thinking about Kakamega is not correct. It's not correct. But we can do more, isn't it? Yeah, let's talk about doing more. So let me tell you, since Moi did Kasarani, Kibaki did no stadium, Uhuru did no stadium of international standard where we can play matches. It's only Ruto who has done Talanta and now doing Bukungu. So, hospitali. Hiyo hospitali ilianzishwa na county government. Si ndio? Na Oparanya. Tumeweka pesa hapo, and the KDF is going to complete it this year. Ndiye ikuwe another level 6. Imagine the whole of this region from Migori covering Kisii, Nyamira, Paka, I don't know, is it Bungoma mwisho huku ama ni Kakamega? Ni Bungoma. We have not had any level 6 since Kenya got independent. Right now we are going to have 3. Kisumu, Jomo Kenyatta, Jaramogi, Kakamega, and Bungoma. And you know what? Kakamega has got a huge allocation for infrastructure. Bungoma is also getting money from African Development Bank in billions. 2 hospitals here.
Saa zingine nashangaa nyinyi, kwa nini mnachukia hii serikali na inaendelea na inafanya kazi mzuri? Ama mjachukia hii serikali? Mko sawa? But so I want to give you my word. The roads that are ongoing, we will make sure we put more money on those roads. I will talk with my colleague, and he's a very listening minister, Churchill. We put money. I will tell him we prioritize those roads which have taken years to conclude. And all roads are stalled. Uhuru left all roads in this country stalled. Akikuja hapa naona mnashangilia yes, and I don't even know. But I think once someone leaves office, people forget, which is okay. Because I will also leave office, forget about the bad things I've done. But the truth is that road construction in this country is stalled. It is this government which has restarted the roads. Sendio? And we will make sure that these roads are completed so that Kenyans get services. Let me move quickly because sijaingia maneno ya siasa hapo. I think I've addressed, in fact, what I did was to address most of these things in my discussion around the national infrastructure and around privatization. But there are specific things like women empowerment, water, allocation to water resources. But you see, for Kakamega Town, see, I have been helping you through my ministry, Floka. You are going to have some water running. We will fast track that process. I don't know whether it is complete or it is nearing completion. It is nearing completion. Hapo mungenipigia makofi bwana. Hiyo ni pesa imetoka kwa National Treasury tukipartner na county government. Si ndio? County government wameweka, lakini national government imeweka zaidi. Sasa makofi ni yangu. Ya pili ni ya Governor Barasa. MCS, PW, we have taken note of all the issues that you have raised. I just want to conclude now because tumekaa hapa sana. Sindio? Prioritizing health sector, correct. I agree. Cancer, imagine the whole of this region. The whole of this region, if you want to be treated, so you go to Moi Teaching and Referral or Nairobi. It's unfair. So, Wacha, and I took notes. I was writing as you people were speaking. And I have also asked my team here to give me in writing some of the issues they raised. Let me now conclude. I'm being reminded about controller of budget issue. We will talk to her. But a controller of budget, sometimes I'm reluctant to comment because it's an independent office. It's an independent office, but I agree with you. Sometimes even me, I get very frustrated. But I don't want to appear like I'm attacking another public officer in public. There are things that we sort out in-house. Because otherwise that would be a dysfunctional government. Let me raise issues that you have raised with me, with her. She's my professional colleague, we are friends. Actually, we have interacted a lot. Although sometimes I also get frustrated. But again, we should also not make control of budget how do I put it? Like be taking instructions from us. Because again, we compromise on independence and just like Auditor General. So we must give them space, independence, but at the same time, we must ask them, please make sure you don't frustrate government functions. See, that is what we are saying. Now, wacha nimalize. Na nikikuchokoza, please forgive me. If I make you angry, please just forgive me. Mimi ni member wa ODM. And I'm not about to leave. So those of us in this room who are members of ODM, allow me to speak to you.
let me tell you, if we want to remain relevant, because I have looked at the demographics of this country and nothing tribal. That is the reality. We are still wired on those ethnic lines. There are people who have bigger population than us. Our unity is what makes us relevant. If we start creating small village parties, we are heading nowhere. We are heading nowhere. I will tell you without blinking an eye. If you want to manage people, divide them. Divide them. Each amateur ODM, if I were you, people from Nyanza, Western, tungeshikilia, it doesn't matter who is at the top. It can be a lawyer today, a lawyer tomorrow, a lawyer today, a lawyer tomorrow, or even someone from the coast. Because these are the regions which support the party, largely. So long as our unity gives us a bargaining power, if there are mistakes we have committed in the past, let us sit down and say, yes, Mbadi, we gave you this thing and you only thought about Homa Bay. We are removing you and giving it to Barasa. So that we see if Barasa is also only thinking about Kakamega. What I... Linda Ground. ODM. Linda Ground. Asante. Delegates and leaders from all over the country who have come. Governor Otuoma na women rep ambaye ni Deputy Secretary General wameongea hapa na wamemaliza kila kitu. Wamenikaribisha na wameseta agenda yetu ya leo. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema, sina mengi ya kuongeza, kuongezea juu ya hiyo, nitasema tu machache. Kwanza nikiwa hapa Busia, nina furaha tele. Kwa sababu Busia ndio msingi ya chama chetu ya ODM. Ukienda kwa usajili ya members ya ODM, Busia ni number 1. Na ukienda kwa kura ile Raila alipata hapa Busia, ndio ilishinda county zote za Kenya. Hapo pia Busia ilikuwa number 1. Na vile Governor Otuoma amesema, mkutano ya mwisho ya Raila kabla hajaenda binguni ilikuwa ni hapa Busia, mkutano ya hadhara ya kuzindua 20 years of ODM. Hata mimi nilikuwako kwa hiyo mkutano. Na kwa hivyo sisi kwa Central Committee yetu ambayo ilikuwa Kilifi, tuliamua ya kwamba mkutano yetu ya kwanza baada ya hiyo Central Committee meeting itakuwa na delegates, itakuwa ni hapa tena Busia. Na hiyo sio by mistake. Busia deserves it because of what Busia has done to the party. So mimi ninawashukuru sana nyinyi ambayo nawakilisha county ya Busia. Na kwa hivyo leo mimi nimekuja hapa kutangaza ya kwamba baba yetu ambaye ndiyo mwanzilishi wa chama chetu Raila Amolo Odinga ameenda. Na vile ameenda, alituacha akishajenga serikali kubwa ambayo inaitwa ODM. Serikali ikishajengwa, serikali ambayo iko na mzishi mpaka kwa grassroots, mpaka kwa polling station.
haiwezi kuanguka kwa sababu driver yake na mwanzilishi yake ameenda. Nyinyi bado mko na mmenipatia mamlaka ya kukaa kwa hiyo driver seat. Mimi nitaendelea na sitaogopa. As long as I have the support of the grassroots, and I have come here to ask for that support from the grassroots, starting with my county of Busia. Nyinyi watu wa Busia, delegates wa Busia, mtanipatia support nione kwa. Asante, asante. Basi mkinipatia support, mimi sitaogopa, nitaendelea mbele na nitaendelea bila uoga yoyote, na tutaendelea kama chama. Tutafuata sheria yote ya chama. We shall obey all the rules of the party, but we are not going to be we are not going to be distracted by side shows. We are not going to be distracted by side shows. Wale ambao wanafanya side shows huko na huko, mimi ninawaomba warudi kwa chama, warudi kwa mainstream, warudi kwa wananchi. Mimi sitaki kutaja jina la mtu, hawa wote ni watu wetu. Mimi ninawaomba warudi kwa chama, tukae pamoja, tuendelee. Sasa usajili ya voters imeanza. Usajili ya ID imeanza. Na mimi ningewaomba nyinyi wote viongozi wa chama kwa grassroots pale nyinyi mmetoka, muhakikishe ya kwamba kila mtu amepata ID card akishafika mwaka wa 18 years. Na kila mmoja wao apate ID voters card. Na akishapata voters card, kila mmoja wao asajiliwa kama member ya ODM. Kwa hivyo that is the only way ODM is going to be strong. And if ODM is strong, we are going to negotiate with others from a position of strength. Hatutakuwa na uoga. Ikiwa wananchi wetu wako nyuma yetu, sisi tutaongea na nguvu. Nyinyi vile mnajua, tuliingia kwa hii serikali kwa dirisha, kwa sababu serikali ilikuwa karibu kuanguka kidogo, lakini Raila aliona kwa roho yake mchungu ile nini, very very kind heart of his, akaona nchi yetu haiwezi kwenda njia ya Somalia, ili njia ya Sudan, ili njia ya nchi zingine. Raila akasema tuingie hii broad based arrangement. Na hii chama, hii serikali hatukuipigia kura. Hii serikali sisi hatukuipigia kura. Kwa hivyo tuko kwa broad based ambaye ni loose kidogo. Lakini tukiendelea mbele, tutaongea na hawa na watu wengine from a point of strength. Na nyinyi mkinipatia hiyo idhini, nitahakikisha ya kwamba we get the best as the biggest party in the country. Our party is the biggest party in the country, and we cannot be given peanuts. We must get our fair share. What our people have not been getting, they will now be able to get. And we are going to work hard. Kwa mwisho, ninawahakikishia ya kwamba ile team ambayo itafanya negotiation itakuwa a very sharp team, na ita include hata nyinyi hapa, mtanipatia watu wa kutusaidia, na tutafanya a very very tough negotiation.
That is all I want to say. Na wananchi wa hapa, mimi tena nimefurahi for the support you are giving us as a party, na asante sana. Wacha viongozi wengine pia waongee. Asanteni sana. Thank you very much. Asante sana party leader, tusimame tumpigie makofi party leader wetu. Peperusha bendera tafadhali, shangwe nderemo kwa party leader wetu kwa yale maongezi ambayo ametupea siku ya leo. DJ, weka muziki party leader na poketi. Iyalama papa, kirori kuni kituro. 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 Aya, asante sana. ODM, ODM. Hiyo ya pili tumesikia kweli. ODM, Linda, ODM. Asante sana, asante sana. Thank you very much. Sasa kwa sababu kuna mgeni wetu mmoja ambaye ana mkutano wa dharura, ningependa kualika area MCA wetu aje aseme jambo moja, wakaribishe, ambaye ni deputy speaker wetu, kisha nitamkaribisha waziri wetu wa nishati Mheshimiwa Wandai aseme jambo moja ili aweze kuondoka. Aya. Hebu tusalamiane hewani wana ODM kama mnaniona. Asanteni sana ODM. ODM. Aya, asanteni sana. Kwanza mimi naitwa Ronald Chalu. Mimi ndiye MCA wa hapa na pia naibu speaker katika bunge la Busia. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyinyi nyote katika wadi yangu hii ya Malaba Central. Our honorable party leader, kijana mdogo, kijana shupavu, kijana mwenye sauti nyororo, kijana kikohoa hata inzi inatoroka. Akikohoa ni kama simba muongea. Nataka kueleza neno moja, kwamba Busia haijapungukiwa na viongozi ambao wanaweza kusimama na wewe, watembee na wewe na wakupatie nguvu. Hawa viongozi wetu, kuanzia kwa gavana wetu huyu Nyongeso Toma, Mheshimiwa Edward Kaunya, wakishikana pamoja watatembeza chama chetu mbele ipasavyo. Jambo la pili, party leader wetu, usiogope lolote. Kama delegates tunakupatia fursa na mamlaka yote ya kwenda kuzungumza na vyama vyote vya taifa la Kenya ili chama chetu cha ODM kiweze kupata nafasi murwa ya kujenga serikali ya kesho. Kile chama tu tutakuona, usiende utafute, ni chama cha wale matapeli ambao wanaeneza poroja ya kugawanya taifa la Kenya kwa msingi wa kikabila. Hao watu tunawajua, wanazunguka pembe zote wakigawanya watu wetu. Eti hata shule za kusoma hawataki makabila mengine yaende wasome kwao. Hawa ungwana tunawaambia shetani ambaye anawatumia ashindwe na wasitutishe, awapate leader. Vile vile saidia sana our delegates wetu. Mara nyingi nominations zikifanyika katika chama cha ODM, delegates hawa ambao wanakufa na chama wanawashwa nyuma na wanasahaulika. Ndio maana sisi tunasema raundi hii, wewe ndio kijana umechukua shukurani, umechukua steering ya kuendesha chama cha ODM. Hakikisha wa delegates wanapata haki yao.
kwa sababu hawa ndio wana drive chama hapa mashinani. Kwa hayo mengi, sasa nataka kusema asanteni sana na karibuni sana katika wadi yangu ya Malaba ya Kati. Mungu awabariki na watie nguvu. Asante David Speaker kwa hotuba yako hiyo murwa kabisa. Thank you very much. DJ, sasa ningependa unitayarishie wimbo fulani baada ya waziri kuzungumza utaweza kucheza. Unaitwa Donjo Maber. Waziri Opio Wandai. Aya, ODM! ODM! Kiongozi wa chama Mheshimiwa Senator Dr. Oburu Odinga, naibu wa kiongozi wa chama Governor Simba Arati, mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Governor Gladys Nyasuna Wanga, mwenyekiti wa chama wa Busia Governor Daktari Otuoma, Governor wa Kakamega Governor Fernandez Baraza, Governor wa Vihiga rafiki yangu Wilbur Otichilo, wabunge wakiongozwa na mbunge wa Teso North rafiki yangu Okuka Unya, na viongozi wote hamjambo tena. Mimi sitaongea mengi. La kwanza kabisa nataka nithibitishe ya kwamba mimi ni mwanachama wa ODM sugu. Lazima ijulikane ya kwamba mimi ni mwanachama wa ODM. Na la pili, mimi kwa wakati huu nafanya ndani ya serikali kuu kutokana na uamuzi wa chama cha ODM na pendekezo ya baba hayati mzee Raila Amolo Odinga. La tatu, nataka kutambua ya kwamba chama cha ODM kwa wakati huu kinafanya kazi pamoja na chama cha UDA kulingana na ile memorandum of understanding, ile 10-point agenda. Lakini tukiendelea mbele, mimi naunga mkono uamuzi wa chama cha ODM kuanzisha kirasmi mazungumzo na chama cha UDA ndio to form a pre-election coalition agreement. Tukiendelea mbele, hii dunia yetu hii, chama chochote cha kisiasa kinaundwa kwa sababu, kwa nia na madhumuni ya kuunda serikali. Na ODM vile vile kiko na nia ya kuunda serikali, either on its own or in coalition with other political parties. Even the most prominent, one of the most prominent parties on this continent, the ANC of South Africa, kwa wakati huu iko kwa coalition na wapinzani wao wa Democratic Alliance. Kwa hivyo coalition is the way to go, and I support the decision of ODM to move forward in a structured manner. Finally, la mwisho ni kwamba chama chochote ambacho kinahitaji kugrow au kwenda mbele lazima kiwe na nidhamu ndani yake. Chama ikishafanya uamuzi, ni jukumu la kila mwanachama, regardless of who they are, to support the decision of the party. Kwa hivyo mimi nawatakia heri na baraka wananchi, wanachama wa Busia wa ODM na wanachama wote wa ODM, nikiunga mkono kiongozi wetu wa chama Daktari Oburu Odinga aendelee kuongoza chama kwa mazungumzo na kuendesha chama iende mbele. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Thank you very much. Asante sana Waziri Intellectual Opio Wandai. Wakati ambapo party leader alikuwa akizungumza, aliwasili mwenyekiti wa kaunti ya Kakamega ya chama cha ODM, Governor Fernandez Baraza. Tumpigie makofi tafadhali. Vile vile aliwasili mbunge wa Butere ambaye ni mwenyekiti wa PAC katika National Assembly, Mheshimiwa Tindi Mwale. Makofi kwake tafadhali. Vile vile aliwasili mshirikishi wa chama cha ODM Kakamega County aliyekuwa mbunge wa Shinyalu, Mheshimiwa Kizito Mugalia. Vile vile miongoni mwetu tuko na Speaker Mheshimiwa Odilo
ambaye ni spika wa hapa, tupigie makofi tafadhali. Aliyekuwa mtangulizi wake, spika wa Busia wa kwanza, Mheshimiwa Leonard Wamalwa. Vile vile tuko na mfanyikazi wa serikali katika Ministry of Housing, mambo ya affordable housing, Bwana Polycarp Onyango. Vile vile tuko na advisor wa president mambo ya uchumi, ndugu Jaoko Oburu. Tumpigie makofi tafadhali. Asante. Sasa naomba kumkaribisha dada yetu Florence Alionya tafadhali. Florence Alionya, tuje kwa mpigo na kundi lako la the young captains. Roslyn Alionya. Roslyn Alionya tafadhali. Yuko wapi Roslyn? Wapatie ngoma. Hao ni majenzi. Roslyn tafadhali. Mpishe hapo tafadhali. Haya DJ kidogo. Wapi the young captains tafadhali? Njooni tafadhali, njooni hapa mbele wapishe. Upande wa kushoto. Weka huo mziki DJ, anza fresh. Ikibamba sana basi pull it up. Select a cheza dopa once from the top. Naomba mwapishe tafadhali wanapokuja. Wapisheni tafadhali. DJ wanapofika, DJ wanapokaribia, ningependa viongozi ambao wameteuliwa kuzungumza kutoka kila branch waweze kukaribia hapa tafadhali. DJ tuendelee. Slow, baby, cause I don't need you already know. But every head turning, I see the press coming. So what you telling me now? Who's that?
Haya. ODM! ODM! Sisi hapa Young Captains tukisema Young Captains tunasema Linda Ground. Young Captains! Young Captains! Ukiniangalia mimi hivi utaona viatu zangu zimeparara sana. Tangu jana na leo tulikuja Busia kutafuta jenzi wa chama. Si mnaona mamuoni? Tunataka kuambia party leader leo, sisi kama your fellow Gen Z, hii chama yetu hapa Busia, tutakulindia ground, hakuna mtu atakuja kuencroach hapa ODM. Na hii chama tumeona kuna vijana wako pale nje wanajaribu kumisguide other young people. Niwaulize hivi watu wa ODM, tulikuwa na by election, si ni hao viongozi walikuwa hapa waliensure tumepata kura? Ni kweli si kweli? 2027 utategemea huyu mtu ambaye kwa ground au utategemea mtu wa social media? Si ni viongozi walitupatia by elections ni hawa? Sisi kama Gen Z wa chama tuna support the party structure kwenye imesema ya kwamba inaenda ku have discussions with other like-minded political parties. Na leo hii wacha nishukuru Mama Gladys Wanga kwa sababu kwenye tulisikia ya kwamba chama inataka kulinda ground, tulimtafuta tukamwambia wazee hawezi linda ground. Si ni ukweli? Si ni vijana hao wanalinda ground? Nataka kukuhakikishia gavana wa Busia na governors wote tutawasaidia kuwalindia ground. Nyinyi fanyeni kazi ingine, sisi hapa tutawalindia ground. Na kuna direction chama imechukua, ni kweli si kweli? Direction ni ya broad based na two term. Sisi tunarudi opposition kweli? Tunarudi opposition kweli? Mimi ninaishi maisha yangu nikiona baba akikula tear gas. Pia mimi nikula tear gas kweli? Si ni wakati wa kuingia kwa broad based? Si ni wakati tufike Singapore? So leo hii tunaambia party leader, tafadhali ukifikia Rais William Samoei Ruto, wacha niimbe hii wimbo ndio imfikie ya kwamba Ruto alitupiga bonge la surprise, akatufanya sisi wa dhamani, akatufanya sisi wa dhamani. And 2027 we will consider. Si ni kweli si kweli? Si alitusaidia kuzika baba? Si 10 point agenda amesema atajaribu kufanya? Hizi vitu zote wakikaa pamoja, 2027 tutawapatia kura. Kwa hiyo nataka kusema asante sana. Nitakaribisha Gen Z mmoja wa kutoka hapa Busia aseme jambo. Dakika moja tafadhali. Gen Z power! Gen Z viva! Tuko hapa kama comrades Lupe University. Tunasimamia comrades wa Lupe University. Na venye tuko hapa tunataka kumshukuru Mheshimiwa Mama Gladys Wanga. Ametupatia hii opportunity ya kufika hapa kuwa pamoja na nyinyi. Tunakushukuru sana Mama Gladys. Na ninaomba mtusikie sisi kama comrades. Msituweke kando, hata sisi tuko na sauti. Si ndio comrades? Si ndio comrades? Comrades power! Tuko na yetu pia sisi, tuko na projects mingi sana kule shuleni. Na ninaomba mtu finance tunaomba. Asanteni sana. Asante, tuwapigie hawa majenzi makofi. Tafadhali tuwapigie makofi wanapoondoka. Nikimalizia tu naomba jawabu la mwisho. Party structures, sisi kama young people tunaomba an official space to help you grassroots mobilization of our fellow young people into the party in all the counties. Tunaomba.
Asante, tupigie Roslyn makofi na wenzake tafadhali. Waekee wimbo unapoondoka tafadhali. Donjo Maber. Asante sana. Asante DJ. Asante DJ. Wameongea hawajaongea. Wamesema hawajasema. Wamenena hawajanena. ODM. ODM. Asante sana. Ningependa kurecognize kuwepo kwa anajiita Director Broad-Based Government, makamu wa makamu kutoka kule Busia County, na vile vile Secretariat staff wa chama cha ODM ambao wamekuja hapa kutoka Nairobi wakiongozwa na OCS wetu Executive Director Bwana Oburu Odinga. Asante sana. Thank you. Sasa ningependa tuende haraka vijana nikiwaita dakika 2. Tuanze na youth leader wa ODM Busia County anaitwa Austin. Tafadhali Austin karibia. Atafuatwa na Kasmuel Makoure. Asante. ODM. ODM. Nataka mseme wa ODM mpaka wale wana sita watetemeke. ODM. ODM. Bas, mimi kwa majina naitwa Austin Juma. Mimi ni kiongozi wa vijana wa ODM na vile vyama vyote vya broad-based government. Sisi kama vijana mambo yetu hapa mbele ni 3. Thing number 1, baba wakati ya Sabasaba kabla baba akufe alikuwa ameongelea kitu inaitwa intergenerational conclave. Na sisi kama vijana tunahimiza wale wenye watatuwakilisha kwa negotiations na UDA party na ile Kenya Kwanza waangalie mambo ya intergenerational conclave, because as the young people we believe hapo ndio mambo yetu iko. Number 2, in one of his speeches that he has been to the mountain top. He has seen the glory land, that we may not reach there together with him, but together we shall reach there. That Baba alikuwa umelea kwamba he may not reach there with us, lakini sisi wanachama wa ODM tukiungana pamoja tulinde ground, sisi wote tutaunda serikali ya 2027. Mwisho party leader, sisi tulikuwa tunasema what Baba anasema is law. Sasa umetuambia kama vijana tuende tutembee, tuwakilishe watu wapate kura ndio wakupe nguvu ya kunegotiate na president. Sasa what you've said is today law, and moving forward tutalinda ground, tutakusupport na tuko na wewe 100%. Asante sana. Asante sana, tumpigie ndugu Austin makofi anapoondoka. Sasa tumkaribishe kijana machachari Kasmuel Makoure akuje azungumze dakika 2. ODM. ODM. Linda ground. Linda party leader. Linda Simba. Linda Otuoma. Linda wabunge wetu. Party leader wangu bwana Daktari Oburu Odinga. Wewe ni Gen Z mwenzangu. Nilitembea na ndugu yako na mara mingi sana nilichukua usia kutoka kwako. Na ndio maana nasikitika sana nikiona kwamba kuna mtu ambaye anaweza simama ajaribu kumpinga party leader wetu. Tutakubali kweli? Ndio maana tunasema tutalindia ODM ground. Viongozi wetu Youth for Youth, viongozi wetu ambao mko huko juu pia msimame na hawa delegates. Hawa vijana wamepigania chama sana, hata nyinyi mtupiganie. Nataka kwamba tukienda mbele, daktari, whatever you say will be law. Anyone who tries to joke around with Dr. Oburu Odinga, hiyo hata si Central Management Committee, ni sisi. Sisi ndio tutadeal na hao watu. Kwa hayo machache, daktari, we want you to go forward.
You are the presidential flag bearer. Direction ya urais kwa hii chama itatoka kwako Dr. Oburu Odinga. Hakuna mtu mwingine atatupatia direction. So wewe songa mbele, tumekupa mamlaka yote, na sisi utakapokwenda negotiation usisahau mambo ya vijana, usisahau mambo ya 10-point agenda. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Asante, tumpigie ndugu Kasmuel makofi. Amesema mambo ya busara sana. Sasa ningependa tuwe na session fupi ya officials wetu kutoka katika kila branch ambao wameteuliwa kuzungumza na watanena kila moja dakika moja moja. Natumai mnajua jinsi tutafanya. Tuanze na Budalangi constituency, Bwana George Ndege. Chairman, yuko wapi? Akiwa bado anajitayarisha. Okay, anakuja, tafadhali. Mpishe tafadhali. Afuatwe kwa karibu na chairman wa Funyula, Bwana Constant Akoko. ODM! ODM! Haya, party leader Dr. Oburu Odinga nao waheshimiwa wote ambao wako hapa. Sisi tunaunga mkono hiyo mambo imesomwa hapa na secretary, vice secretary, mambo ya kuunganisha chama na kwa coalition, tunaunga mkono. Lakini tunasema hivi, hatuungi tu mkono vile, lakini mpaka kuwe na sheria ambazo zitafuatiliwa. Kwa vile hatuwezi unga mkono na baada ya kuunga mkono tunabaki bure. Tunataka tukiunga mkono, sheria zimepangwa vizuri, pia sisi tunapata kitu kama ODM. Kwa vile sisi ODM ndio chama kikubwa Kenya hii mzima, ambao hatuwezi kuunga mtu mkono bila pia sisi kupata kiti kikubwa katika Kenya hii. So ukienda huko pia sisi tunataka kiti kubwa. Mama Gladys Wanga, asante kwa kazi yako, unafanya kazi nzuri sana ya chama. Simba Arati, shukrani kwa kazi yenu. Watu wa hapa Busia party leader tangu Raila afe, mtu ambaye ameshikilia ODM Busia ni Daktari Paulo Nyongesa Otuoma. Hata wakati wa mazishi ya hayati Raila Odinga, Otuoma alitoa basi zake wakapeleka delegate, tena akanunulia delegate lunch. Hata wakati wa party ya kwenda na Mombasa, Daktari Otuoma ndio alifadhili kila kitu mpaka tukafika Busia. Sasa watu wa Busia hapa tunasema chama ya Busia, chama mwenyekiti wa chama ni Dr. Paulo Nyongesa Otuoma. Asante. Lakini Raila hakuwa na makosa. Raila kumbe alikuwa anaona mbele kuliko sisi. Ndio akasema machama ni wote wa county wanafaa wakuwe magavana. Kwa vile kama mtu si gavana hawezi kufanya kazi Paulo Otuoma anafanya hii kazi. So sisi tunaomba watu wa Busia wote hapa Busia, kuna watu walikuwa wanasema sisi baba alisema hivi, baba alisema hivi. Mimi pia baba alisema. Baba alisema vile tuko kwa broad-based tusikilizane na Ruto, akikubali mambo yetu tunakuwa naye, akikataa tunaungana kwa chama mingine. Hiyo pia mimi nilisikia baba akisema. Sasa watu wa Busia hapa, sisi Busia kando na huko juu, hapa Busia tunasema Otuoma tuta. Otuoma. Asante. Otuoma. Asante sana chairman. Tufate Bwana Constant Akoko kutoka Budalangi, kutoka Funyula tafadhali. ODM. ODM. Party leader wetu Daktari Oburu Odinga, gavana wetu mpendwa Daktari Paul Nyongesa Otuoma na viongozi wote ambao wako mahala hapa. Mimi langu ni kusema kuwa vile mmesikia wanenaji wakisema kuwa Busia County ndio namba 1 kwa wanachama wa chama kubwa ya ODM. Mimi nataka kuambia kiongozi wetu party leader, tunakupa idhini. Enda tafuta vyama vyovyote ambavyo utaongea navyo kwa manufaa ya chama cha ODM. Lakini isiwe chama tapeli ambayo inaenda kuuza watu wetu. Tumesikia kuwa sisi hapa Busia hawa grassroots delegates ndio engine. Na dereva wetu ni Daktari Paul Nyongesa. Hii gari ilikuwa na dereva na akatoroka akawacha
gari barabarani ikienda karibu tukufe, lakini Paul Nyongeso Tuoma akarukia haraka na kushika usukani. Sisi hapa Busia tunasema Paul Nyongesa Otuoma tuta. Asante sana. Asante sana mwenyekiti. Walipokuwa kizungumza mbunge wa Butula Mheshimiwa Oyula alijiunga nasi. Tupige makofi Mheshimiwa Oyula. Sasa tuende kwa chairman kutoka Butula, Charles Ogola. Tafadhali, karibu. ODM. ODM. Asante. Our party leader, Yugosi wetu, Nyawangaya, Chair, ODM, karibu hapa Busia. Sina mingi ya kusema. Our party leader, wengine wanasema, lakini hawajui, mimi I'm very senior kwa party ya ODM. Wewe, party leader, wewe ndio ulikuwa the chief advisor ya hii party kuanzia baba yako. Mimi ambao mimi naongea Charles Ogola, naongea ile kitu ninajua. You are the chief advisor, na kuna kitu inaweza kushinda wewe, our party leader, kuendesha party yetu ya ODM. Na sisi watu wa Busia, kwa maana nataka kuongea kidogo, wengi wameongea. Party ya ODM iko chini ya gavana yetu Wenyamego Paul Otuoma. Hakuna mwingine. Nataka party leader ujue leo hii ni boma ya ODM Busia na iko chini ya Wenyamego Paul Otuoma. Paul Otuoma ndiye ataendesha ODM Busia iendelee mbele. Thank you. Asante sana kwa kustick kwa time. Sasa anayetembea kwa mwendo wa aste akiingia ni mbunge wa Kabondo Kaspul, Daktari Eve Obara. Makofi kwake tafadhali. Haya, chairman wa Nambale Mheshimiwa Godfrey Wandera, tafadhali dakika moja. Tunaenda vizuri, sio? ODM. ODM. Mimi ninaitwa Godfrey Wandera, mwenyekiti wa chama cha ODM Nambale branch. Julius. Nimeanza kujua kumbe maadui ambao walikuwa maadui wa baba walikuwa wanadanganya kwamba wanapenda baba, na kumbe ndio wameanza kupanga kutenga chama. Na wewe kama unapenda chama na ulikuwa pamoja na baba, ukuje tufanye pamoja, ufanye pamoja na kiongozi ambaye ameteuliwa kulinda chama cha ODM Kenya mzima, Dr. Oburu Odinga. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba tuweze kupigania pamoja, tutembee pamoja, tulinde chama chetu cha ODM na tuende kuendelea kuzungumza katika mambo ya broad based government. Na hiyo itatusaidia. Kwa hivyo tuweze kulinda chama na tuandikisha watu wengi mashinani ili tuweze kusimamisha chama chetu kiwe nambari moja. Ili tukienda kwa meza tuwe na sauti moja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, tunaenda vizuri sana. Sasa namkaribisha Bwana Linus Mlefu kutoka Matayos. Ni mrefu ama ni mfupi? Viongozi wetu wote chini ya party leader wetu Daktari Oburu Odinga, gavana wetu wa Busia Bwana Paul Nyongeso Tuoma, ambaye kwa hisani yake tuko hapa kama delegates wa Busia County. Mimi ni Linus Ouma, chairman wa Matayos constituency. Na kwa niaba ya watu wa Matayos tunasema hivi, na kwamba tuna endorse zile resolutions zote za Central Committee ambazo waliafikiana kule Kilifi. Tunapeana kiongozi wetu wa chama party leader aenda azungumuze na vyama vingine. Lakini ombi letu ni kwamba aanze na yule mtu ambaye tunafanya naye kazi kwa pamoja saa hizi. Si ndio? Unajua kukaa katika upinzani ni jambo gumu sana. Tumekuwa katika upinzani.
na kwa muda mfupi ambao hatujakuwa serikalini, lakini kwa muda mfupi ambao tumekuwa karibu na serikali, sisi kama watu wa Busia kupitia kwa gavana wetu Daktari Paul Nyongeso Otuoma, kuna matunda mengi tumeona. Na baba pia alituambia jambo, akisema kwamba 2027 either ODM itaunda serikali ama itakuwa ndani ya serikali. Tusipige hesabu ya kurudi ndani katika upinzani, lazima tuwe ndani ya serikali. Kwa ufupi, wenzangu wamesema mambo mengi, na ningependa kusema hivi. Busia vile wamesema ni kwamba katika uandikishaji wa membership tuko juu, na kwa hilo tungependa tupewe heshima yetu. Mnapofanya negotiations pia, ningefanya bwana party leader kukuomba kwamba tukifanya zoning, Busia iwe ni ODM zone. Tafadhali, Busia ibaki ni ODM zone. Hatutaki tena kusubject viongozi wetu kwa nomination na nini. Mnaona vile governor amebeba chama. Anastahili pia ruzuku, anastahili pia kupewa mkono wa shukrani. Sawa? Hilo ni ombi letu kama watu wa Busia, si ndio? Sina mengi, asante sana. Asante sana mwenyekiti. Thank you very much Bwana Linus Mlefu. Sasa tuende pale Teso South ambayo ni majirani wetu. Tunaye Mheshimiwa Julius Otakwenyi. Karibu, asante. Wajumbe wa Busia County, mnafurahi kuona party leader? Mnafurahi? Hebu nione kwa makofia. Hebu nione mupeperuse. Party leader pia amepeperusa. Asanteni sana wajumbe. Asanteni sana. Basi mimi vile mmesikia mkiambia kwamba ni chairman wa Teso South, naitwa Julius Otakwenyi. Nachukua hii nafasi kukaribisha na kufurahia party leader wetu Daktari Oburu Odinga. Daktari, sisi kama Busia, hata wewe umetaja kwamba Busia ndio ng'ombe yako ya maziwa. Ndio ng'ombe ya maziwa Busia, kuanzia kwa baba. Kila kitu ilifanyika Busia. Tukienda registration sisi namba 1. Tukienda kutii chama Busia namba 1. Tukienda kufanya nini Busia namba 1. Lakini party leader, mimi nataka kuomba tu wewe jambo moja, kwamba mtu ambaye anachunga ng'ombe yako ya maziwa inatakana mtu ambaye anakuwa mwaminifu. Sio mtu mwenye utaenda kuchunga ng'ombe na kukamua kwa msituni, ng'ombe ikirudi nyumbani inarudi bila maziwa. Kwa hivyo party leader, hapa Busia Daktari Nyongeso Otuoma hata kulindia chama katika Busia. Kuna msichana baberu, msichana mrembo ambaye anaitwa Catherine Omanyi. Hawa watu wawili party leader watakulindia chama Busia. Wako na nguvu, wako na uzoefu, na wako na kila jambo yote ya kuweza kulindia. Watu wengine wasikuje kudanganya wewe atisiji huko Busia huko, sisi watu wengine pia hakuna. Asante. Wengine walikuwa wanasikia hii chama karibu chama ya uke. Wakati waliona baba ametoka. Kama sio Paul Nyongeso Otuoma na huyu msichana ambaye anaitwa Catherine Omanyi kusimama imara, hata mimi najua gavana wetu ameingia hata kutumia mfuko yake. Asante. Uweza kufanya nini? Kusimamisha hii chama Busia. So kwa upande ya kusimamisha ajenda ya Mombasa, sisi tunakubalia wewe. Enda simamisha ajenda hiyo, enda sumumusha na watu. Lakini party leader ukisumumusha, jua kwamba wewe kikapu yako imejaa. Sumumusha kwa maringo. Kama unacheza, wewe mwenyewe unaingia kwa majoki. Lakini kama ni watu ambao watasikia maneno yako, wewe asante. Uelewana hapa. Hapana bembeleza hata kidogo. Ya mwisho party leader anza kuongea na yule mtu ambaye baba aliwaachia sisi. Sisi baba alituachia kwa breakfast. Na tunajua kwamba kuna chama ambayo baba alikuwa anaongea naye na ansia hapo wakiendelea kwa sisi.
Kwa hivyo ni party ambayo inaitwa UDA. Ongea nayo ukiekelea mahali. Asante sana baba. Ukifika huko salamia watu wa Kenya mzima. Asante ndugu Julius, tumpige makofi. Amezungumza mambo mengi na amechukua muda, lakini mambo ya busara. Sasa kabla nikaribishe chairman wa Teso North, nataka DJ utanitayarishia wimbo Mama Mulai, kwa sababu after chairman wa Teso North ni akina mama watakuja kunguruma hapa. Tuko tayari? Asante. Chairman Teso North Bwana Ken Oiria. Dakika moja tafadhali. Pakilida wetu, gavana wetu, Mheshimiwa Okoma, viongozi wote na delegate, hamjambo. ODM, sisi kama Teso North tuko tayari kulinda chama. Sivyo? Teso North ishara ya kulinda chama. Ya mwisho kwa sababu ya muda. Sisi kama Teso North tunaomba wakati mnaenda kuungana na vyama vingine, tunaomba kabisa chama ilindwe wakati wa uchaguzi, kwa sababu tumekuwa na changamoto. Wakati tuliungana 2022 tulipata vyama vingine ndio walipata nafasi zile za chini za MCA. So sisi tunaomba kuanzia kwa MCA kwa governor tuwe na watu wetu wa chama cha ODM. Asante. Thank you very much chairman wetu ambaye ni host chairperson wetu. Sasa DJ, nataka uniwekee wimbo Mama Mulai wake mzee Ongidi ili wamama waanze kuja kuzungumza. Tutaanza na Mama Bridget Onyapedi. Mama Bridget ambaye ni Women League, tafadhali kuja kwa madaha tafadhali. Ni mama. Malaika holera. Mama Mulaya. Simameni tafadhali, akina mama wameanza Mama Mulaya. Mama Mulaya kira baba. Mama Mulaya. Mama Mulaya kira baba. Haya, asante sana. Asanteni sana. ODM. ODM. Unasema aje ODM? Ninaitwa Bridget Onyapidi, ni chair ya Busia County Women Leader. Langu ninasema ninawakaribisha wote Busia. Wamama mpo? Mpo? Mumepokea wageni? Asante sana. Our governor sir, our party leader, wageni wetu wote, mbunge wetu Oku Kaunya na area MC wetu, bila kusahau mama wetu Kipepeo. Langu tu ni kusema Busia County party leader, tunakuomba tu, tuko nyuma yako, tumekupea uwezo, enda negotiate na wengine, ukimaliza ukuje utuambie tuko kwa broad based government. Sivyo? Lingine umesema party leader wetu Busia ni ODM peke yake, ni chungwa, na huwa tunatoa kura zote za ODM. Tunakuomba pia utukumbuke as Busia County, especially through our governor. Angalia wamama, angalia watu wetu wa Busia pia uko mbele yote, utuangalie pia, useme kweli kuna wamama Busia, usitusahau. Situko wamama, muko mumefurahi. Ya mwisho ninasema tuko na party leader wetu mwenye nguvu, mwenye anatutetea. Akisema twende left, tunaenda left. Akisema twende right, tunaenda right. Tuko nyuma yako. Bwana Otoma, nikimalizia Otoma
Asante. ODM! ODM! Asante sana bwana Batilida. Asante. Busia, tuko nyuma yako. Hata kumbuka nasi wa mama, tutatembea na wewe pamoja. Mwendo iko sawa na tuko gangari na tutalinda chama kama wanabusia. Asante mama. Tumpigie mama makofi, mama Bridget. Ameongea hajaongea? Asante. DJ nikikaribisha mama, after mama nataka wimbo unaitwa Huye Bindu Bihole Pangalia. Asante sana. Mama, tuikaribishe Mheshimiwa Judy Ojamong aje atufungie nafasi ya kina mama. Yogasi Kere. Tama Yesu. Party leader wetu. Youthful party leader Mheshimiwa Oburu, gavana wetu mpendwa, viongozi wetu, Mheshimiwa wangu wa hapa huku Kaunya, Mama Catherine, MPs wote ambao mmekuja Busia na wasalimu nyote, hamjambo. Hamjambo tena. Nataka kusema hivi, kama mama wa Busia, nataka kuwashukuru viongozi wetu, nataka kushukuru gavana wetu, nataka kushukuru party leader. Na wamama, mimi nikikuwa kwa assembly pale, kuna mama ambaye amechaguliwa kwa chama ya ODM ambaye ni Mheshimiwa Eunice Wandera. Na wamama ambao mko hapa, nataka mjitokeze kwa sababu pia sisi huko kwa bunge tunaweza kupigana. Msimame, mchaguliwe, mkuje pia kwa bunge tufanye kazi pamoja. Kwa hiyo yote nataka kushukuru Gavana Otuoma, ameshika chama hapa Busia na let us come together na tuweze kumsupport. Kwa hivyo nataka kuwashukuru watu wote wa Busia, wacha tutembee pamoja, tusimame pamoja. Raila akitoka hapa, akienda alituachia baraka. Kwa sababu alikuwa hapa, rally yake ya mwisho ilikuwa hapa na akatuachia baraka. Kwa hivyo watu wote wa Busia nataka kusema ni asante, Otuoma asante, Mama Gladys Wanga watu wangu. Karibu sana Busia. Kuja simama na wamama wetu hapa Busia. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Judy Onamu Ojamo Asere #Mama Education. Asanteni sana. Makofi kwake. Asante. Asante sana party leader wetu Dr. Oburu Odinga. Muniruhusu I ride on the protocol that has already been observed. Mimi wanachungwa anaitwa Mheshimiwa Concepta Omondi. Na gavana alikuwa anafanya na kwa sababu mimi ndio kanasi kwa huko assembly kwa ODM. Wazetu waongelea kuhusu mambo ya unity. Na mimi nataka kumuomba tu gavana, sitaki kurudia mambo ambayo amekwisha sema na wenzetu viongozi ambao wametutangulia. Wale watoto ambao wamekuwa hapa Gen Z. Hiyo gavana nakuomba ushike hao watoto mkono, Austin akiongoza mbele, watoto vijana kwa vijana wa kike kwa kiume, tukusaidie kulinda ground. Na party leader, mimi I have one request because of time. Kwa siku nyingi sana sisi wanachungwa hapa ndo bedroom ya baba. Na tujakuwa mimi naingia kwanza siasa na mentor wangu Paul Otuoma hapa nikiwa msichana mdogo, sasa nimekuwa mzee. Na siku zote tumeambiwa wamama wanachunga nyumbani. Kwa hivyo naomba party leader shikilia gavana wetu achunge nyumbani na tuchunge kuanzia na wamama. Mama ndio wanachunganga maneno, si ndio? Na party leader, jambo lingine ambalo limetuuma Busia siku nyingi sana ni kwa sababu hii ni bedroom batiki. Kuja wakati ya share pale sisi hatupewi kitu. Ikikuja wakati wa nyama sisi hatupewi kitu. Huyu Bwana Otuoma ndio msemaji wa chama cha chungwa katika gatuzi la Busia. Na iwapo kuna biashara yote, yeye ndiye atakayezungumza kwa ajili yetu. Asante. Sisi tuko tayari na tutalinda ground. Thank you. Tuko tayari. Asante sana. Tuwapigie makofi ya kina mama wanapoondoka. Sasa DJ nipatie wimbo. Uda bandu, sio? Na nataka ninapomkaribisha national chairperson wetu, tafadhali mama subiri kidogo tu. Huyo wimbo ni safi, nataka kuja ukiwa climax. Weka wimbo tafadhali. Na tusimame tafadhali. Karibu Mama Gladys Wanga. Makofi kwa chair lady wetu. Peperusha bendera tafadhali. Peperusha kofia.
Asante sana. Asanteni sana. Asante sana. Busia hoye! Busia hoye! Wacha nione wanachama wachungwa kwa kofia kwa hewa. Wa. Busia, nyinyi ni shujaa. Nyinyi ndio shujaa wa chama cha chungwa katika taifa la Kenya. Party leader wetu Daktari Senator Oburu Odinga, youth leader Gen Z, Owaga Kinyi, Owaga Diambo. Huyu ni kijana slope zaidi. Na mimi nasikia wengine wanasema party leader wetu ati ni mzee. Wamjaribu. Wamfanye nini? Wamjaribu. Ndio wajue tuko na youth leader. Governor wetu wa Busia County, Governor Paul Nyongesa Otuoma, ambaye ndiye mwenyeji wetu hapa siku ya leo. Deputy party leader wa chama cha ODM, Mheshimiwa Simba Arati. Governor wa Kakamega, Mheshimiwa Fernandez Barasa. Governor wa Vihiga, Mheshimiwa Wilbur Otichilo. Our MP who is the host, Mheshimiwa Oku Kaunya. Mama wa nguvu ambaye ndiye Deputy Secretary General wa chama cha ODM na mama county wa Busia, Catherine Omanyo. Our Executive Director wa chama cha ODM, Oduor Ongwen. Wabunge wetu ambao wametoka kila mahali hapa Kenya, ma MCA, Deputy Governor wa hapa Busia County, Mheshimiwa Arthur rafiki yangu, na wanachungwa wote. Sisi leo tumekuja hapa kwa zile agenda ambazo mmeelezewa. Agenda ya kwanza ni kulinda ground. Abandu Busia Mulembe. Mulembe bosi. Mulembe handi. Mulembe swa. Yoga. Tumekuja kwa agenda ya kulinda ground ya ODM. Kusimamisha chama na kuamsha chama. Na party leader alisema tukuje mashinani. Kwa sababu chama cha ODM tunasema ndio kikubwa zaidi south of Sahara and north of River Limpopo, kutoka Vanga huko Kwale mpaka Todonyang huko Turukana, kutoka Tana River mpaka hapa Busia mpaka Nyatike Rumo na Mageta Island. Hiyo ni chama cha ODM. Kwa hivyo tukilinda chama chetu, tukichunge, tuhakikishe ya kwamba ground iko sawa. Hakuna njia hatuwezi tembea. Hakuna mlima hatuwezi panda. Hakuna mlango hatuwezi fungua. Hakuna ukuta hatuwezi bomoa. Tukilinda hii chama chetu. Na party leader anajua wa kulinda chama si sisi. Sisi ni viongozi wa kitaifa. Wa kulinda chama ni nyinyi. Nyinyi watu wa ground ndio wa kulinda chama. Na mimi nakubaliana na wao ambao wamesema na nyinyi mkilinda ground na sisi kama viongozi tuwalinde. Tuwachunge. Tuhakikishe ya kwamba nyinyi pia mmeshikiliwa. Kwa muda mrefu watu wanachunga chama ground, lakini ikifika wakati wa nomination na mambo mengine wanasema leta makaratasi ya masomo. Lakini wakati unalinda ground hakuna mtu anauliza makaratasi ya masomo. Kwa hivyo mimi nataka kuambia kama wenyekiti wa kitaifa,
wa chama, nyinyi mkilinda ground na nyinyi viongozi watawalinda. Uwe na makaratasi, usiwe na makaratasi. Kina mama hoye! Vijana power! Wazee hoye! Mimi nataka nimshukuru sana Governor Otuoma kwa kulinda ground hapa Busia, kwa kusimamia chama hapa Busia, na kwa kuhakikisha ya kwamba chama inaendelea wapi? Mbele. Mheshimiwa Otuoma, asante sana. Asante kwa kushikilia chama, asante kwa kusimama na wanachama. Na nimshukuru pia Mheshimiwa Oku Kaunya kwa sababu ametukaribisha hapa Teso North siku ya leo na ameshikilia chama hapa. Na nimshukuru Mheshimiwa Catherine Omanyo, mama wa county, pia kwa kushikilia chama hapa nyumbani. Na huyu Mheshimiwa Oyula, unaona yeye anatembea tu polepole, lakini ni mzee ako na akili sana. Mimi ni rafiki yangu, tumefanya na yeye kazi pale bungeni. Hiyo ni agenda ya kwanza, linda ground. Jenga chama, shikilia chama. Hakuna vile tutashikilia chama kana hatuna kura na hatuna kipande. Mimi nimesikia mmemwambia party leader ati akienda kufanya negotiation afanye kwa maringo. Maringo yake itakuwa kura ngapi tuko nayo? Hiyo ndio itakuwa maringo. Watu wangapi wa ODM wako hapa Busia, wako Vihiga, wako Kakamega? Hiyo ndio maringo atakuwa nayo. Vijana power, vijana ria, vijana ra, chude, youth power. Nyinyi kijana mwenzako umuulize leo tukitoka hapa, vile ulikuwa unakimbia kwa hiyo rally, nionyeshe kipande yako na kura yako. Hiyo ndio vile tutalinda hii chama chetu. Agenda yetu ya pili ni ile 10-point agenda. Kwa sababu sasa tuko ndani ya broad-based government. Na hii broad-based government baba aliweka sahihi tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Aliweka pamoja na William Samoei Ruto. Na ile sahihi aliweka kwa ile 10-point agenda ambayo ilikuwa inazungumzia mambo ya inclusion, mambo ya vijana, mambo ya compensation, mambo hii yote ambayo inahusu wa Kenya. Kwa hivyo tunapea mandate party leader wetu na chama mzima tuangazie zile mambo ambayo iko ndani ya 10-point agenda. Na ile jambo ya compensation ya vijana wetu ambao waliumia ama kuuawa wakati wa maandamano, tunataka sasa pesa huyu Mheshimiwa Atandi aweke kwa ile Kenya National Human Rights Commission. By February kwa supplementary budget aweke pesa. By March, April watu waanze kulipwa fidia wale ambao walikuwa wameumia katika zile post election violence. Mnakubaliana je? Tuko pamoja? Agenda ya mwisho ni kuhusu ile Kilifi resolution. Sisi kama chama Central Management Committee tuokuongozwa na party leader tuliketi pale Kilifi. Tukasema ya kwamba nia ya kuundwa kwa chama chochote ni kuchukua uongozi wa kitaifa. To capture power. The purpose of formation of any political party is to capture power. Na kwa sasa ukiangalia hii Kenya kuna mirengo miwili. Kuna mrengo hii ya broad-based na kuna ile mrengo wengine wanasema mambo ya ukabila, mambo ya shareholding, mambo yale mengine. Sisi tulimwambia our party leader aendelee mbele kwa sababu hii ni 2026. Uchaguzi ni 2027. Hakuna wakati wa kutopoteza. Sisi tujitayarishe kama chama na tuzungumze na wale like-minded parties. Tukianza na UDA, tuingie pale kama chama cha nguvu, tutafute ile kitu kubwa. Ng'ombe akichinjwa lazima chama kikubwa itafute kitu nini kubwa. Ama nyinyi mnasemaje? Ama tuende tu hivi tupewe chochote na turudi? Bas, party leader yako na ile our authority, na nyinyi pia nimeona mumesema hivyo. Lakini mimi sitauliza hiyo swali. Mimi nataka kumuita speaker wa county ya Busia aje hapa. Yeye ndiye put the question. Alafu afanye introduction ya MCAs ambao wako hapa kutoka Kenya nzima. Alafu arudi aketi na tuendelee. Bwana Speaker,
Please put the question. Hiyo kazi ni ngumu governor, lakini tutajaribu. Party leader wetu Bwana Oburu, governor walioko hapa, viongozi wakiongozwa na chairman wa chama, watu wa Busia, ODM. Mko tayari kweli? Mko chonjo kweli? Mmefurahia kuona wageni? Mko na hakika kweli? Sasa mambo tumeambiwa hapa na governor wetu, chair lady wa ODM, ni mambo matatu. Retreat ya Mombasa ya Kilifi being the agenda of the day. Retreat ya Kilifi ilisema kwamba party leader wetu aeke team yake waende wazungumze na president wetu, tutembee pamoja 2027. Wananchi wa Busia, mko tayari tufanye hiyo? Mko tayari? Party leader umepatiwa kazi, wewe fanya hiyo. Sasa nimeambiwa niseme kwa kimombo. Unajua hapo wazungu si wengi. Will as many as of that opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Party leader umepatiwa hiyo jukumu. Sasa ni kazi yangu kuintroduce viongozi wetu wa assembly wa Busia. Majority leader, naomba ukuje. MCA mnaweza simama mali mko. Kuja basi party leader kuone, mje. Waheshimiwa mkuje. Majority akamaliza. Naomba jina tu. Introduce Sawa. Honorable Conceptor, huyu ni nominated MCA kutoka Maenje Ward. Huyu ni mkuu UDA, our party liaison person. Dr. Erute, huyu ndo mtu wetu wa UDA kutoka area hii. Broadbase iko hapa ndani. Mheshimiwa Kinyi, nominated MCA, chair lady, single ladies. Mheshimiwa wetu wa Maenje, Richard Okelo Mudibo, ndo huyo hapa hapa. Magava kutoka Genga na Ngumba, Mheshimiwa Mary Odongo, nominated MCA. Judith Odeda, nominated Samia. Okinda, nominated Mateus. Elected Mateus. Elected 2-term. Irene Dua, nominated. Mheshimiwa Ogochi, Chair Budget, Youth Leader. James Ongole, Angorom. Good people, Harrison Jeti, Busiwabo. Angie, nominated. Junior Jamong, nominated. Solosita, MMCA. Makabwa, Mrangina Ward. Eunice Wandera, Buhayo East, the only nominated. Hospital Ward, ni MCA Nairobi, Hospital Ward Nairobi, karibu George. Malaba, huyu ni MCA wetu kutoka Butula, lakini yako Nairobi wapo. Lower Savannah, Magoba, sorry. Dadoria, Dandora, Nairobi. Nicholas Okumu, Lower Savannah. Omumi, Bunyala. Nasiagi, Bunyala. Helen, nominated Bunyala. Alianda, Bunyala. Tony Opondo. Hello, ODM. 2-term. Asanteni sana. ODM. Kwa majina naitwa Moracha Henry, majority leader wa Simbarati kutoka kule Kisii. Hebu nione salamu ya Simbarati. Salamu ya Simbarati.
Wangapi wanasema Simbarati asaidie party leader kwenda kunegotiate? Kwa hivyo mmesema Simbarati asaidie party leader kwenda kunegotiate. Asante, Mungu awabariki. Haya, ODM. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Lawi Komanda. Mimi ni mheshimiwa pale Kibra Salamombe pale bedroom ya baba. Mmepokea salamu ya watu wa Kibra? La pili ni ya kwamba sisi kama wana Nairobi tumekuja hapa ili tujionee, na tumejionea kwamba tukasema kwamba nimetoka na maneno hapa ya kwamba watu wa Kibra, watu wa Busia, nyinyi ni wa ODM. Ya tatu, sisi kama watu wa Nairobi tuko nyuma ya party leader wetu Dr. Oburu Odinga. Na chochote atatuambia negotiation ambayo wataenda, tumempatia powers ili mtu asimtimidate. Ukijaribu kuintimidate leader wetu, ndiye kwa bora hivi. Thank you very much. Haya, wanabusia oye. Wanabusia, tusalimiane kwa hewa. Asanteni sana. Mimi kwa jina naitwa Setu Chinkanga, jina maarufu kama Aduinya. Mimi ni mwakilishi wa wodi katika katikati mwa jiji kule Kisumu. Na nimekuja na ujumbe kutoka watu wa Kisumu. Mmepokea? Maneno ni hivi. Nimesikia gavana wa jimbo hili Mheshimiwa Otuoma amenena taarifa vilivyo party leader. Na Bwana Otuoma, Bwana Simbarati, Bwana Fenale Baraza na viongozi wote, isiwe tu maneno, iwe maneno na vitendo. Tusiwe watu wa kuongea mchana na ikiwa usiku tunafanya vitu zingine. Na nimejua Bwana Otuoma, Bwana Simbarati, Bwana Wilbur Chichilo na wengine wote ni watu wa ukweli. Sasa sisi kama watu wa Kisumu tulishakata kauli ya kwamba sisi tuko nyuma ya Dr. Oburu Odinga. Na yale mapendekezo yalipitishwa kule Kilifi, sisi watu wa Kisumu chini ya gavana wetu Profesa Peter Nyang'nyong'o tunaunga haya mkono. Kwa hivyo watu wa Busia, muwe na siku njema, muwe katika chama na tulinde ground. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asanteni sana watu wa Busia. Kwa majina naitwa makamu director Broadbase Western Kenya Region yote. Na mimi niko na maneno kidogo kabisa kutoka Siaya, kwa sababu watu wa Siaya hata speaker sijaona hapa, lakini I'm talking on their behalf. Sisi kama watu wa ODM, vile baba alituacha, tunafuata Dr. Oburu Odinga. Party chair lady Gladys Nyawang'aya. Otuoma, rafiki yangu, take charge. Leo umefanya the beautiful thing in the world. Kenya yote anakuangalia. You are the first governor yenye ameweka watu wa ODM, inaonekana Western Kenya Region na Kenya mzima na national. Asante. Magavana wote hata Simbarati, msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi. Gladys Wanga, Dr. Oburu Odinga, kama watu wa Siaya, watu wa Kisumu, tuko na nyinyi. Ile kitu umesema ndio tutafuata. Malizia. Ile kitu Gladys amesema, gavana tutafuata. Na mwenye anasema ODM, hatutaki watu wengi wanaongea kwa ODM. Asante. Nielewe kidogo. Wenye wanaongea on behalf of ODM kuanzia leo kutuoma hapa ni Dr. Oburu Odinga na chair lady wetu. Asante. Asante makamu. Wengine wenye wanaongea kwa serikali, kaeni ndani ya serikali kama Broadbase, muache chama wafanye kazi yao vile inatakana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana. ODM. Watu wa Busia, hebu nione chama cha ODM kipeperuka. Asante. Sitasema mengi, nitasema machache. Cha kwanza nataka nimkaribishe Daktari Oburu Odinga hapa Busia. Na usikuwe na shaka vile umwambiwa, vile daktari mwenzako Paul Nyongeso Otuoma amekwambia Busia inakuunga mkono 100%. Lala ukijua Busia iko na wewe. Jambo lingine ambalo nitasema,
na nitaomba Iron Lady, my chairperson Gladys Wanga, Simba Arati, Daktari Paul Nyongeso Tuoma, Dr. CPA Fernandez Barasa. Malizia boss. Tafadhali mshikane pamoja, msaidie youth leader, tutembee pamoja, tuhakikishe tumesimamisha chama. Asanteni Mungu. Asante DJ, tupe mziki kidogo. DJ, tupe mziki kidogo, tukaribishe wageni ambao wanaingia. Haya, tuketi tafadhali DJ, asante sana. Wageni wameingia, vijana asanteni sana kwa kuleta wageni. ODM, mnipe tuko tayari, na ya pili tunasema Linda Ground. ODM! ODM! Aya, haijasikika mahali yoyote. Watu wa Busia mko? Aya, ODM! ODM! Linda Ground. ODM, tuko tayari. ODM! ODM! Bas, asante sana. Sasa nataka kumwalika Deputy Governor wa hapa Busia, Bwana Arthur Odera, aje atambue wafanyikazi wa serikali, alafu azungumze moja mbili, alafu tuendelee. ODM! ODM! Party leader wetu karibu, Mheshimiwa Gavana, kiongozwa na gavana wetu wa Busia, Mheshimiwa Paul Otuoma, wabunge, senators, Mheshimiwa wajumbe wa County Assembly. Mimi nataka kuunga mkono yale mambo yamesemwa na chairpersons wetu hapa. Chairpersons wamesema kwamba kama ODM Busia, sisi tunaunga mkono party leader wetu, tushikana na UDA, tuwe kwa serikali ya 2027 kuelekea mbele. Na wakasema pia sisi kama Busia, chairman wetu Mheshimiwa Paul Otuoma ashikilie chama, na sisi wote tupange msururu nyumba yake, tuimarishe chama hapa Busia ibaki kuwa number 1. But I want to make a plea, party leader. This party ODM carries the dreams, the ambitions, the aspirations, the desires of very many people in this region and the whole of Kenya, especially in this region. My plea is, as you go to negotiate for 2027, maybe 2032 is even more important for us. Tukisaidia wengine 2027, nao waje watusaidie 2032. So that ODM, the dreams we have had voting for Raila Amolo Odinga, let them become real in our time. Asanteni sana. Nataka kuwajulisheni Gavana wa Busia amekuja hapa na wafanyikazi wengi wa county ya Busia. I want to introduce them. So I want our chief officers, if you can please stand. Chief officers wetu wako hapa kadhaa, wamekuja kuungana na governor kuhakikisha chama ya ODM iko imara. Na tukaribishe wageni, wageni karibu. Kapenga, Mheshimiwa Sabula ameingia. Waziri wa Busia County, kuna kapo waziri wa fedha, waziri wa mashamba, waziri wa trade and cooperatives wako hapa. Niliona pia county secretary wetu wako hapa. County secretary, where are you?
ni kama ametoka kidogo. Asanteni sana mwenyekiti, asante sana. Asante sana Deputy Governor. Busia hoye! Asante. Sasa nataka kualika waje hapa juu wabunge kadhaa ambao tuko nao hapa. Nataka wajitambulishe, waseme moja, alafu tumalize tukienda kwa magavana na tumalize program. Wabunge tafadhali, nataka mziki tafadhali, wabunge wote waje tu hapa juu. DJ tafadhali, baba come home. Kama ile ya Kiteso leta kali. DJ tupe mziki bana. Asante sana. Asante sana. Asante sana DJ. Wabunge watajitambua. Dakika moja ukikuwa na neno. Mimi nitaanza na Mheshimiwa Oku ambaye ni our host. Alafu tutaendelea dakika moja moja na tumalize. Asante sana mwenyekiti wetu wa ODM. 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 Nikisema ODM ya kwanza tunasema tuko tayari. ODM ya pili tunasema linda ground. Haya, ODM. ODM. Delegates. Watu inakaa wamechoka ama namna gani? Haya, ODM. ODM. Asanteni. Mimi nilisema hapo mbeleni, karibuni sana hapo Teso Kaskazini, na our party leader Mheshimiwa Dr. Oburu Odinga. Ningetaka kuchukua fursa hii kusema kuwa sisi kama watu wa eneo hii tunakuunga mkono kwa ile mapendekezo ya kuwa utuongoze kama chama kuzungumza na party ya UDA pamoja na zingine ambayo friendly wangetaka tuunge serikali. Pili, nataka kukushukuru kwa kuchagua kuja hapa kukutana na delegates hawa siku ya leo. Vijana kidogo. Are you my sister? You. Ya tatu, kelele kidogo huko, tafadhali. Kidogo, nyamaze. Haya. Haya. Sasa, party leader, mimi nina maneno mawili. Kwanza, hapa Busia County, sisi tuko imara kwa ODM. Na kitu moja nataka kuwaomba wana ODM wote. Tuimarishe chama kwa kuandikisha wanachama wapya. Tusiwache mahali tuko. Kwa hivyo tuongoze kwa yale party leader alituambia hapa, vijana wapate IDs na waweze kuregister na IBC na pia waweze kuregister na chama. Mwisho niombe vijana ambao wako hapa kwenye lango kuu tafadhali tuwe watulivu tafadhali. Tafadhali vijana ambao wako hapa kwenye lango kuu, naomba muondoke kwa utaratibu tafadhali. Asante. Basi sasa tunataka ya mwisho, party leader wetu. ODM ni chama kikubwa sana. Na kitu muhimu tubaki kama chama kikubwa ni utupeleke sisi wote watoto wako. Tusiwache mtu yote nje. Tuhakikishe kuwa chama hata wale ambayo labda wana maneno moja mbili nje, tuwalete ndani, tuhakikishe chama yetu inabaki vile ilivyo.
Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono, utuongoze. Wewe mwenyewe ni mzee na ni kijana ambayo una uzoefu mkubwa. Unaweza kuhakikisha hata wale watoto ambao wanarukaruka wanarudi ndani. Kwa hivyo hiyo ndio nilitaka kusema, lakini nashukuru tena kwa kuweza kupata nafasi kuja hapa kukutana na delegates. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Bwana Oku. Tafadhali wajumbe, tuna majina tu na jambo moja tafadhali. ODM. Watu wa Busia amjambo. Amjambo tena. Mimi naitwa Mheshimiwa Atandi. Mimi ni mheshimiwa kutoka Alego Usonga. Na Chair Lady, I would like you to give me 2 minutes because members, you know I am the chairman of Budget and Appropriations Committee in Parliament. A position I hold because of the ODM party. And therefore, it is important for me to give you a report about what we are doing for our members of the party. Mukiniruhusu, Chair, I would like to say that the 10-point agenda number 2 talks about inclusivity in sharing of national cake and appointments. Towards that end, I would like to say that the first budget, which I did as chairman of budget on behalf of the ODM party, I had something for the people of Busia. And I want to take this opportunity to thank Governor Otuoma and members of parliament from Busia County and the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, who worked with us together to ensure that we distribute national cake equitably across the country. And I want to mention just a few projects that we have put in this budget and which procurement is ongoing. On the area of power and electricity, each constituency in Busia has been allocated 250 million for last mile connectivity. We have an allocation of about 2.1 billion for that project in Busia County. Now, in the area of roads, the procurement is currently ongoing for 80 kilometers of roads in Busia County, and Dr. Tuoma is aware. The first road which we are tendered for the people of Busia and which I put in the budget as chairman of Budget and Appropriations Committee is a road known as Butula, Nambale, Amukura, Amagoro. This road is being upgraded to bitumen standards. The road is 35 kilometers. There is a road known as Nangina, Sioport, Okados, Mundere. Hiyo barabara wameshaweka tenda. It is 20 kilometers. There is a road known as Matayos, Namwitsula Bridge, Asewe, Kaips. That road is also 20 kilometers. Those are the projects that I put in the budget as your chairman of Budget and Appropriations Committee. I have been instructed by the chairman of the party, Honorable Gladys Wanga, about compensation for our members who have suffered during electoral processes. And I want to comply and say that immediately we go back to Parliament in Supplementary 1, we are going to allocate that money to Kenya Human Rights Commission so that our people can be compensated. Lastly, because the chairman of finance of the Council of Governors is here, Governor Baraza, I want to report to you that also in the 10-point agenda, Baba said that we must be able to allocate counties 450 billion Kenya shillings. I want to report to you that in consultation with the president and the leadership of the party and Governor Baraza here, we were able to increase allocations to counties by 35 billion from 382 billion in the last financial year to 415 billion in this financial year. We promise that in the next financial year, we are going to ensure that the money gets to 450 billion, which was signed between Baba and President William Ruto. Watu wa Busia, mko sawa, mko sawa? Kwa hivyo hiyo ndio report ya broad-based government. Sisi tunafanyia kazi, tunataka kuhakikisha kwamba our members, because you know very well that members of the ODM party across the country were marginalized for several years because of staying in opposition. Now that we have an opportunity to work in government, we must ensure that we compensate some of the ills that have been done to our people. Mutaunga sisi mkono ama mtaunga sisi mkono? Asanteni watu ya Busia.
ODM. ODM. Our party leader, mimi nakushukuru sana kwa kufika hapa. Mimi naitwa Joseph Oyula, nasimamia Butula constituency. Butula constituency hatuna party yoyote. Kila mtu wa Butula ni ODM. Kwa hivyo tunakuomba, chunga ODM, linda ODM. ODM isimame mara, alafu watu wa Butula watafurahi. Asanteni sana. Thank you, Oyula. Hiyo ndio mwendo mtindo. Point. Aya, Busia hoe! Vijana mpo! Vijana power! Kwa majina naitwa Boy Duere. Mimi ni last born katika chama chetu cha ODM. Mimi ni mbunge kutoka kule Kasipul. Kama vijana tuko hapa kusupport resolution zote za Central Committee. Na kama vijana tuko hapa kusupport Gen Z mwenzetu. Mimi kama Gen Z niko hapa kusupport Gen Z mwenzetu ambaye ni party leader Daktari Oburu Odinga. Party leader anatosha atoshi. Watu wa Busia siwasikii. Party leader anatosha matoshi. Kwa hivyo ni jukumu letu kama wanachama tushikilie chama kiendelee kuwa imara na tusiruhusu yeyote atutenganishe kama wanachama wa ODM. Kwa hiyo machache, mbarikiwe. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Fatuma. Wanachungwa oye! Wanachungwa oye! Mimi ni wakilisho wa mama kutoka Migori County na jina langu ni Fatuma Full Network. Nimekuja Busia kujionea na macho ya kuwa chama kiko imara. Na kama unakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, Musa alitumwa kuokoa Wanaisraeli. Mungu akaamua akachukua Musa. Kwa uamuzi wake akasema, Joshua ndugu ya Musa, chukua hili fimbo, fikisha watoto wangu Kanaan. Leo hii baba aliwekwa na Mwenyezi Mungu, akachukuliwa na Mwenyezi Mungu. Na ndugu yake Oburu Odinga akawekwa na Mwenyezi Mungu. Sisi hatutapinga kitabu cha Mungu. Na tuko na Dibora, na Dibora yuko hapa, ni Gladys Wanga. Kitabu kiko kamilifu, haiko kamilifu? Kamilifu sio kamilifu? Joshua, tunakuombea Mwenyezi Mungu. Joshua, Mungu akushike. Joshua, tunajua ukimpenda ndugu yako vile vile Musa alikuwa akimpenda Joshua. Na tunajua wewe maneno yako ni machache, dansi yako ni kidogo, vita haupendi, ukweli ndio unasimamia. Tunaamini Joshua, utakapoketi pale Wanaisraeli watafika Kanaan. Wana ODM naenda Kanaan na mwendi. Mungu akubariki party leader. We will always be loyal to you because we never betrayed Baba when he was alive. We will not betray you, Baba, when you are gone. For your brother is here and your children are all here. We will always be loyal. And we pray that yourself in heaven, please bless your brother so that he can help us reach Canaan. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Fatuma. Mheshimiwa Tindi. Haya, hebu tuone jeshi ya ODM, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya ODM. Asante sana. Party leader wetu, sisi we have faith in your leadership. Na sisi tuko na faith kwa leadership ya viongozi wote, tukiwa na chair lady wetu ambaye ni Governor Wanga, tuko na deputy party leader Simba Arati, governor kutoka huko Kisii. Wapi kelele ya Simba Arati? Tuko na governor wetu Otuoma ambaye ameshikilia chama hapa Busia. Wagapi anasema Otuoma two term? Otuoma two term. Na tuko na governor wetu wa Kakamega, Governor Baraza ambaye ameshika chama Kakamega. Watu wanasema Baraza two term. Na tuko na executive wetu hapa Odwero Ngwen. Wangapi wanasema anafanya kazi vizuri? Party leader, mimi kama chairman ya public accounts, I endorse the Central Committee decision that we have a pre-election negotiation with other political parties starting with
Sawa sawa. Jambo la pili, kesho sisi tuko Kakamega. Usikose kufika Kakamega kwa sababu itakuwa 1 million times better than what you are seeing here. Na sisi wote tuko ndani ya ODM. Asanteni sana. Lakini Busia ni number 1 always. Busia ni number 1 nini? Always. Haya, watu wa Busia oye! Hebu tusalamiane hivi kama unajua ulikuwa mtoto wa baba. Mimi naitwa Irene Mayaka. Mimi ni mjumbe mteule kutoka Nyamira County na nimefurahi sana kukuja hapa kuona watoto wenzetu, si ndio? Sasa nataka kuwauliza nyinyi watu wa Busia. Sisi ambao tulikuwa watoto wa baba. Baba alitufunza ya kwamba chama iko na structures na lazima tufuate structures ili tukue na mwelekeo unaenda mbele, si ndio? Sisi kama vijana wa chama tunataka kukuhakikishia kwamba youth leader mwenzetu Oburu Odinga tunakusupport, tutakuwa na wewe, tutalinda ground na tutahakikisha kwamba vijana wote katika nchi hii wa ODM tuko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba chama chetu kimesimama gangari, si ndio? Mumesema hapa Busia nyinyi ndio number 1. Nyinyi ndio number 1. Hebu nione wangapi wanasema Busia ni number 1. Kwa hivyo nyinyi wanabusia lazima muhakikishe kwamba kutoka kwa hii upande ya boda ya Kenya ya Busia mnatusaidia kulinda ground. Mnafanya nini? Mutalinda ground ama mutalinda? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, wanabusia tusalamiane kwa hewa. Salamu za baba za mwaka mpya. ODM. 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 Asante Busia. Yangu kwanza ni mshukuru sana party leader wetu Daktari Oburu Odinga, na nimshukuru pia gavana wenu, Gavana Otieno. Nikishukuru pia party leaders wetu, deputy party leaders wote na governors wote na mama wetu Mama Nyanyasuna, chair wetu wa ODM. Na niwaambie wanabusia leo 2026 ya kwamba sisi kama wana ODM, baba alitushika mkono akatuambia wakati unalenga kumaliza swara hivi, ni lazima uwe na focus, ni lazima uende kwa utaratibu, ni lazima ukubaliane na yale party structures watasema. Kwa hivyo sisi party leader tunasema tumekubaliana na yale ulisema Kilifi, na tutashikilia hivyo kama wana ODM. Na hapa Busia ni hao ndio watatuongoza, maana hao ndio wako number 1. Na sasa leo wametuambia mwelekeo, tufuate yale umesema, hiyo ndio sisi tutafuata. Lakini jambo la pili, tunasema mahali kulikuwa na ODM, kama kuna heshima tunataka kumpatia baba aliyeenda mbinguni, hata wale tunazungumza na hao watakubali maeneo ya ODM yatakuwa ODM. Hapo ndio tutajua kuna heshima, hapo ndio tutajua wamemheshimu. Kwa hivyo tunaomba mnapoelekea kuzungumza, zungumzo la kwanza ni kwamba eneo la ODM, zoning ya ODM, Kenya mzima ni ODM. Na sisi tumeamua tutalinda hiyo ground kama wana ODM. Kwa hivyo tukimalizia, wana ODM, kama tunataka kumpatia heshima huyu baba wetu aliyeenda, tufuate yale alitufunza. Tuache kuongelea nje, tuache kutupania matope nje, tuje hapa ndani, tugwaruzane, tusalamiane, tusonge mbele. 2027 numbers lazima zirudi kwa bunge. Simbarikiwe sana.
muwe na mwaka mpya mwema, na Mungu atendee Busia mema, na mulinde gavana wangu. Mulakolako se bintu bya bantu bakolangerwa ngeta. Mulinde siama bana befu. Efwe baluya kulinde siama sino kwamenyamo miaka paka kunyole ko siefu. Asante. Mheshimiwa Ivo Bara Kabondo Sifuna. Asante sana, jina ndio hiyo. Ivo Bara Kabondo Kasipula Manyarai. ODM. ODM. Leo ni leo, asemaye kesho ni leo. Ndio nimeona kwamba Busia ni ODM na ODM ni Busia. Kwa chini ya Bwana Otuoma nimeona umeshikilia ground na tumefurahi sana. Kuna maneno imekuwa mingi, watu wanagongana kidogo, lakini hiyo ndio desturi ya boma. Mzee akienda mpaka watoto wagongane kidogo, si ndio? Sasa kuna shida, tuko na structure, tuko na baba yetu Oburu Odinga, na wengine baba aliwacha kwa viti zile wanakalia sasa. Sasa kuna shida, tuwapatie tu mkono mzee wetu Oburu Odinga, chairman wetu Gladys Wanga. We give you all the support, and I can tell you that this party will be the party of choice. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Mheshimiwa Rosa Buyu, mjumbe wa Kisumu West. Single mothers, hi. Single mothers tena hi. Wamama hi. Wamama hi. Wana ODM, let us listen. Kwa jina naitwa Rosa Akinyi Buyu. Hapa kwa chama nimeshika ile kiti ya Secretary of Political Affairs. I want us to agree how we are going to greet this chama. Nikisema ODM, unasema tuko tayari. Nikisema tena ODM, you say Linda ground. Uko tayari? Uko ready? Hebu tuanze. Wanachama wa Busia, ODM! 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 Raila akiwa hai, we used to say Raila akisema left ni nini? Akisema right ni nini? Akisema fire ni nini? Sasa chama imesema that Senator Oburu Odinga is the party leader. Chama imeamua that the chairperson is Gladys Atieno Nyasuna. Na chama imeamua that kwa sahi tuko kwa broad-based government. Sasa kwa hizo zote, chama ikisema left ni nini? Ikisema right ni nini? Ikisema fire ni nini? Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Manyo, kwa ufupi sana. ODM. Just 1 minute, wana Busia. Tukiendelea tujue ya kwamba tuko na mpira kubwa sana hapa kwa shule. Sina mengi ya kuongeza. Tafadhali, tunaenda pale kwa mpira na rally kubwa zaidi. Tafadhali tumalizie tukienda. Asante Mheshimiwa Manyo. Okay, Busia County tuko very lucky. Tulikuwa kitambo hatusikii, hatuoni, tunasomea kwa gazeti maendeleo. Mheshimiwa Atandi amesoma hapa mambo ambayo yanataka kuanza kutendeka hapa Busia. Kuna yule atapinga maendeleo kweli? Wale wanasema maendeleo iletwe nione kwa ishara. Tunataka hiyo maendeleo, na ninashukuru sana our party leader Dr. Oburu Odinga, our governor Paul Nyongesa Otuoma. Ameshika chama vizuri na anazidi kutafuta hata wale ambao bado hawajielewi. Hivyo ndio tunataka, na hapa tuna Iron Lady, our chair lady wa ODM, Mheshimiwa Governor Gladys Wanga. Mmemwona Gladys? Yes, we need to give her a lot of support. Whether you know what is going on or not,
Whatever she also says, we say tick. Otherwise, wacha tukutane huko kwa ground. Asante. Asante Senator Koni kutoka Bungoma. Huyu ndio alichukua mahali ya Gloria Oruoba huko kwa Senate. Karibu. Asante sana Madam Chair, Mheshimiwa Gladys Wanga. Busia Oza. Busia Oza. Vijana Oza. Asante sana. Kwa majina naitwa Koni wa Kwabubi, nominated senator kutoka Bungoma. Party leader wetu Mheshimiwa Senator Oburu, tunakaa na yeye kule kwa Senate, na ni mzee mwenye hekima na ninajua ataongoza chama kwa heshima na kwa nidhamu. Kwa wale wenzetu, waheshimiwa wetu Governor Otuoma, Governor Simba Arati, Governor Lusaka, Governor Tichilo, Governor Barasa na viongozi waheshimiwa wote, muweze kuungana pamoja ili tutimize ndoto ya baba. Wengine wetu tuko katika utawala kwa sababu ilikuwa ni ndoto ya baba, na hata namuombea mahali alipo, Mungu amlaze malazi mema. Mwisho naimiza kina mama wenzangu, mama ni vyombo vya amani. Wakati hao wanaume wanakorogana, sisi tuje kwa strength yetu kama kina mama, tuweze kuunganisha hao wanaume na tuangalie umoja wa taifa, umoja wa nchi, na tusupport manifesto yake Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asante sana. Asante Senator. Mheshimiwa Mary Emase, Teso South. Wana Busia hamjambo? Wana ODM power? Asanteni sana. Mimi naitwa Mary Emase, mbunge wa Teso Kusini, na mimi ni mbunge wa UDA. The only UDA MP in Busia County. Na pia niko na MCA wangu wa UDA mmoja, na leo naona amevaa tu rao, na hiyo ni sawa. Nataka kusema tu jambo moja. Nimekuja kama rafiki wa ODM. ODM si nyinyi mmekuwa rafiki yetu jamani? Nyinyi ODM ni rafiki wa UDA wa dhati sana. Wakati tulikuwa tunawahitaji, mulisimama na sisi. Wakati Rais William Samoei Ruto alihitaji support ya baba alisimama na yeye. Si lazima tuseme asanteni jamani? Kwa hivyo mimi yangu ni kusema shukran kwa party leader. Asanteni kupatia Oburu Odinga nafasi ya party leader, kwa sababu nina imani nimefanya na huyo Oburu ataongoza hii chama vizuri sana. Na mimi nataka kusema ya kwamba hata uamuzi mumefanya kupatia party leader mamlaka ya kuendelesha mazungumzo na party zingine na UDA, mimi nawapongeza sana. Pia sisi kama UDA tumeketi kama NEC, tumepatia rais wetu mamlaka ya kuestablish platform ya negotiations ndio tuweze kutembea pamoja kama hii nchi. Kwa hivyo asanteni sana, na sisi tuko timu moja. Na unajua kama unatongoza msichana, si lazima ukae karibu na msichana. Usipotee sana, unakaa karibu na msichana ndio aweze kuingia box. Kwa hivyo asanteni sana, tuko pamoja. Asante sana Mheshimiwa Emase. Tuko na apology ya Mheshimiwa Rafael Wangela. Ako Uganda kwa sasa, lakini ako na apology hapa. Wacha nimwalike Mheshimiwa Kakai Bisau kutoka huko Tanzania. ODM oye! ODM oye! Nimekuja hapa kama kijana ya baba. Mnajua sisi DAP tulikuja chini ya baba. Na vile nimesikia party leader wetu Mheshimiwa Oburu, unatuunganisha, unatuweka pamoja. Mimi nikasema nifike hapa niwaambieni safari hii tuko pamoja. Hii ya broad based tutakuwa pamoja. Kule ninakotoka Trans Nzoia imekuwa ni mambo ya kufunga, lakini huko sasa tunasema ni kufungua. Mabarabara tunafungua, affordable housing tunafungua, umoja wa Mkenya tunafungua, hospitali tunafungua. Kwa hivyo niwahakikishieni kukuwa hapa Mheshimiwa Oburu, sisi tuko pamoja na wewe, na nyuma pia Mheshimiwa Rais, ili tuweze kubadilisha Kenya hii. Kwa hivyo nyinyi mzidi kukaa pamoja
kama watoto wa baba, na watoto wazuri saa ile baba yuko ama yuko, yale alisemwa lazima yafuatwe. Kwa hivyo ODM forever, baba forever, na asanteni kwa kulinda ODM. Tuko pamoja, na pia tuhakikishe kwamba Mheshimiwa William Ruto tutam. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Senator Kajwang wa Homa Bay. Senator Moses Kajwang wa Homa Bay. Asante sana mwenyekiti. Wakazi wa Busia tusalimiane. Emuria kuliae. Emuria kuliae. Mkutano wa leo ulikuwa ni wa delegates wa Busia. Kwa hivyo sisi tumekuja kama mashahidi. We have come to witness your declaration. Na nimefurahi kwanza gavana wa hapa, gavana wa Busia na viongozi wa hapa, mmefanya vizuri, mmedhihirisha kwamba hii ndio bedroom ya chama cha ODM. Hata nilikuwa nadhani Homa Bay ndio bedroom ya chama, lakini gavana Otuoma mmedhihirisha kwamba this is the heartbeat of the party called ODM. Nikimalizia hapa Kenya sasa tuko na njia tatu. Njia ya kwanza ni njia ya kwenda Canaan, na tunaongozwa na Mheshimiwa Oburu Odinga. Njia ya pili ni njia ya kwenda Singapore, inaongozwa na Rais William Ruto. Njia ya tatu ni njia ya kurudi Misri, inaongozwa na yule jamaa wa Munyoro. Sasa nyinyi watu wa Busia, wacha niwaulize swali. Kati ya njia ya Singapore na njia ya Wamunyoro, ni njia gani mtachagua? Bado hajasikia, ningependa mseme kwa nguvu. Kati ya Singapore na Wamunyoro ni njia gani mnachagua? Kati ya Singapore na Wamunyoro ni njia gani mnachagua? Na mimi nimefurahi kwamba mmempa kiongozi wetu Oburu Odinga mamlaka na nguvu ya kuzungumza na wale watu ambao wangependa kwenda na sisi hiyo safari. Vile tumesema tutazungumza na rais, na tukikubaliana sawa. Lakini tusipokubaliana, tuko na chama chetu, the strongest party in this republic, and I can tell you that ODM is bigger than any individual. Tulidhani kama baba ametuacha ODM ingeanguka. Na mkumbuke kwamba hata Rais Ruto alikuwa ODM, aliwacha ODM 20 years ago. Leo amerudi kwa ODM. Ni ODM linashikilia serikali ya Kenya. Kwa hivyo ODM must be given its due respect when we are negotiating for Kenya and when we are negotiating for a future for this nation. Ningependa niwatambulishe wale senators ambao wako hapa. Senator hapa Busia ni rafiki yetu, lakini ile anatuchapa ma own goal siku hizi. Ndio maana pengine hatujamuona hapa. Senator Eddie Okech kutoka Migori. Long live ODM, long live. Long live ODM, long live. Today, as a people of Kenya, Bwana Party Leader, my chair lady, Wachama, Deputy Party Leader Simbarati, all leaders and all protocol observed, we have been brought here by a force that is stronger than all of us. That force is not our own tribes. That force is not our own color. That force is not our own villages. That force is ODM. The party that since inception, it is the only party that has given the voice to the voiceless. It is the only party that has given place of merit to all minorities in Kenya. And is the only party that today has brought its delegates here to think about the future of this country. And therefore I want to say that the delegates of Busia, I am very proud of you. We are very proud of you as a party. And as young people of this country, we have decided that this party tutaiwekea maji mpaka ikue ni party ambayo itakuwa katika serikali 2027. Niko na ombi moja peke yake, Bwana Party Leader, pamoja na Nyawangaya. Katika hii inchi, wakati ODM imepigania hii inchi,
watu wanapigania inchi ni vijana na jeshi wa baba Raila Amolo Odinga. When you are going to negotiate, make sure that those young people's voices are on that table of negotiation. When you are going to negotiate, make sure that as they remain here to take care of the ground, feed their head, feed their hearts, and above all, feed their stomach. Asanteni sana. Nisalimieni hivi kwa hewa, nisalimieni hivi. ODM. ODM. Today, party chair, party leader, Oburu Odinga. Tumekuja hapa kwa consultations na delegates ya Busia. Party chair Nyawangaya Gladys Wanga Nyasuna is here, and we are here to endorse and to confirm that the legacy of the party must live on. The legacy is held by the leadership of the party, party leader, chair, deputy chair Arati. I can see the other deputy party leaders here. And what is important for the members is to support ili ODM ikienda kwa mazungumuzo na UDA tuwe na ile inaitwa pre-election coalition, ile iko na nguvu yenye itashikilia nchi pamoja. Tukisoma katiba ya ODM na UDA, ukiangalia katika kipengele ya 17 unapata kuwa hii conference ya delegates ndio iko na nguvu ya kupea party leader na chama nguvu ya kukaa kwa meza na kuongea na party leader wa UDA. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono ile stand ama ile mazungumzo yenye mmeanza kama chama ya ODM and the people of Busia. We urge you to support this, and I hope, party leader, that ukienda kila pahali, tunaenda Kisii, tunaenda Kamega kesho na the whole country, we will be confirming the concurrence of the members of ODM that this is the way to go. A pre-election coalition is good because it gives you a foundation for the future. Asanteni sana. Vijana mko sawa? Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana. Tunaenda tukimalizia. Naomba delegates tukue tu patient kidogo tu, tunaenda tukimalizia. Deputy Governor Kakamega Ayi. Sina mengi. Dakika moja tafadhali. Asante sana chair wa ODM. Wana ODM oye! Mimi nitakuwa neno moja tu. Baba Raila Amolo Odinga alituacha Azimio. Mimi ni deputy party leader ya Azimio. Our senior brother is ODM. ODM ikisema right, sisi wote tunaenda right. Mimi kuanzia leo siko hiyo chama ya DAP. Mimi kama deputy party leader naelekea mbele. Mwisho kabisa, bwana harusi ni mmoja. Tukifanya hii negotiation zote, bwana harusi ni moja. Bwana harusi for presidency ni William Samoei Ruto. Asanteni na Mungu awabariki. Acha dakika moja. Wewe Sabula, vile umetoka DAP, chukua hii. Haya, sawa. Haya. Wacha nimwalike Awaidi aseme jambo moja tafadhali. Executive Director, please just say half a word we have 2-3 speakers and we are done. ODM! 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 Unajua yangu ni kusimamia chama katika ofisi. Na hawa viongozi wangu wakisasema mimi nitatii. Na viongozi wangu ni nyinyi madelegates. Na vile nimewasikia, naenda kutangaza kwa vyombo vyote ya kwamba Kakamega ni nini? Mazungumzo. Busia ni nini? Asante. Asante sana. Sasa wacha nimwalike governor wa county ya Vihiga, Mheshimiwa Otichilo.
aje azungumze na sisi. Karibu sana governor. ODM. Asante sana. Party leader wetu wa ODM, mimi niko hapa kama governor wa Vihiga County kusema kwamba sisi wanachama wa ODM wa Vihiga tuko na pamoja na wewe and we are supporting you 100%. Ya pili, nataka kusema kwamba sisi magavana wa Western Kenya na sisi tuko hapa zote tumesema kwamba tunaunga broad-based government na tutakuwa na wewe kwa hiyo broad-based mpaka wakati wa 2027. So tumekubaliana tuko pamoja. Ya tatu, tumekubaliana kwamba tunakuunga mkono uwe ndio kiongozi wetu wa negotiation na vyama vingine ili kwamba 2027 ODM lazima iwe ndani ya serikali ama iunde serikali. Kwa hivyo hatuna lingine, ni hayo tu. Tunataka ODM ikae imara. Na sisi magavana watatu ambao ni wana ODM kwa hili jimbo tumesema kwamba tunasimama na ODM na tutahakikisha kwamba ODM is strengthened and in 2027 ODM is part of the government. Asanteni sana. Asante sana, nimwalike governor wa county ya Bungoma, Kenneth Maelo Lusaka. Haya, wana ODM hoye! Wana ODM hoye! Basi party leader wa ODM na viongozi wengine wote, mimi ni Ken Lusaka, deputy governor wa Ford Kenya, tukiwa katika Kenya Kwanza. Na nimekuja deputy party leader. Na nimekuja hapa kama rafiki kwa sababu tunatembea safari moja. Na vile mwenzangu amesema, sisi kama magovernors wa Western tumeamua kwamba tutembee pamoja, tuweke kura zetu pamoja so that we have a stronger bargaining power going forward. Na ninashukuru sana yule chairman wa budget committee kwa sababu ameonyesha miradi ile inaendelea na serikali inayoendelea sasa hivi kwa sababu ya kuwa pamoja. Tutachagua kiongozi kwa sababu ya ile kazi ambayo ametufanyia. Na mimi najua that the late Raila Amolo Odinga aliwacha ODM katika serikali. Tukae hapo. Tukienda mbele. Tukae hapo na hapo ndio mambo itakuwa mazuri tukisupport Mheshimiwa William Samoei Ruto. Hata tukifanya hiyo mazungumzo najua tutakubaliana kwenda mbele so that we can develop our country. Kwa hayo machache mubarikiwe sana. Asanteni. Asante sana bwana governor wa Bungoma. Sasa nimwalike gavana wa Kakamega County. Asante. ODM. ODM. Tunalinda ground party leader wetu wa chama kubwa cha ODM Daktari Oburu Odinga, viongozi wote ambao wamefika siku ya leo, magovernors kiongozwa na ndugu yangu Daktari Otuoma na wana ODM wote. Kwanza kabisa mimi nashukuru Governor Otuoma kwa kazi nzuri ambayo unafanya hapa Busia kulinda chama cha ODM. Na mimi najua mbele kuzuri kwa sababu kazi ambayo umefanya hapa ya kuimarisha chama, najua mbele ni 2 term. Wapi 2 term ya Governor Otuoma? Asante. Pili,
Sisi kama wana ODM, aswa County Government of Kakamega, na mimi kama mwenyekiti, tuko nyuma ya party leader wetu ambaye ni Daktari Oburu Odinga. Na sisi tunakubaliana na yale mapendekezo ya Central Management Committee kupatia party leader wetu mamlaka ya kwanza kuongea na vyama zingine ambazo zinatilia mamlaka ya wananchi mbele. I want to support the decision of the Central Management Committee, na kwa niaba ya wanakakamega wote, sisi tuko nyuma yako. Nikimalizia, party leader, sisi wanakakamega hapa Busia na pia Vihiga, sisi ni wana ODM. So tukienda kwa mazungumzo, nataka tutilie mkazo mambo ya zoning. Na hapa Busia, Kakamega, Vihiga, we want those counties to be ODM zones. Kwa sababu lazima tuimarishe chama hapa. Tukielekea kwa mazungumzo, those are some of the issues we are going to put on the table. Mwisho, sisi wana ODM tunasema ya kwamba msimamo wa chama lazima uheshimiwe. The party is bigger than an individual. Na wale ambao wako na maoni tofauti, sisi tunawaambia they can move for another party. Kwa sababu party leaders, sisi wana ODM tunasema party leadership ikisema left, tunaenda left. Tukisema right, tunaenda right. So mimi najua kuna ndugu zetu wengine ambao roho yao ilienda kitambo kule wa Mnyoro. Na sisi kama wana ODM hapa, sisi hatutaki wasaliti. We want people ambao wanaheshimu legacy ya Raila Amolo Odinga. Na sisi tunaunga mkono serikali jumulishi, tuko hapo, na lazima pia tushirikiane sisi wote. Ili tukienda kwa mazungumzo as a senior most party, we must get what ODM deserves. Mwisho, mimi nachukua fursa hii kuwakaribisha kesho. Tutakuwa na mkutano wa delegates pale Kakamega. Kakamega hoye! Kakamega tuko pale kesho kuanzia saa 3. Baada ya delegates meeting tutakuwa na rally ya watu 20,000 pale Kakamega. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Governor Baraza. Hivi ndio tutaendelea. Tumebakisha hapa our deputy party leader Bwana Simba Arati ambaye atazungumza, halafu atafuatwa na governor wa Busia na chair wa hapa Governor Otuoma ambaye atasoma resolutions ya mkutano hii, halafu tutamaliza kwa maombi na tutaenda kwa uwanja pale kwa mpira na rally. Nataka sasa nimwalike our deputy party leader Simba Manetaye kumuleka, aye Simba ne mamba, Simba ne Simba, Simba ne taye kumuleka, aye Simba ne mamba, Simba ne Simba, Simba ne taye kumuleka. Yeah. Aya, DJ ungeweka baba come home. Hiyo wimbo ndio tukaweza. Wacha nione. Haya vijana, ndio nimesikia. Wacha nione kama wana ODM wako hapa ndani. Nataka tukisema ODM tuko tayari. Linda ground. ODM. ODM. Asanteni. Kabla tujaanza, wacha nisikie. Vijana hoye. Kina mama hai. Wacha kabla sijaanza, nataka niwaulize magavana, kwa sababu ya uhusiano mzuri ambao tuko nao. Tafadhali kujeni hapa. Kuja hapa magavana, kuonyesha kwamba sisi hapa na magavana wengine ambao tuko karibu 20
wa chama cha ODM kwamba tumeshikilia. Hii picha lazima itolewe mzuri. Shika hapo. Haya. Songeza hiyo kitu bwana. Haya, nikisema ODM tunasema tuko tayari. Ya pili tunasema tulinde ground. ODM. ODM. Asanteni sana. Asante. Linda ground. Sasa mtanikubalia vijana fire. Nataka mnisikize. Mimi naitwa Simba Arati. Ni gavana wa Kisii, vile vile deputy party leader wa chama cha ODM. Tumekuja leo hapa Busia kwa Mheshimiwa Otuoma kuona kama nyinyi watu wa Busia kweli hamjaondoka kwa chama. Nataka nyinyi wana kamera, nataka muone hawa wangwana. Mheshimiwa party leader, Biblia katika kitabu cha Exodus 17 kuanzia mlango wa 8 inasemekana kwamba Moses alienda kule milimani. Alipofika milimani kulikuwa na vita vya Waisraeli na Wameleki. Baadaye akiinua mkono juu, vita inaendelea. Akiweka chini, Waisraeli wanapigwa. Baadaye Joshua na Aroni na Ur wakaleta kiti ya majiwe akakalia. Wakati Moses akiweka mkono juu, ikirudi chini wanashikilia. Wakapigana mpaka jua likaenda chini na Waisraeli wakashinda. Ile Kanani, ndugu yangu amesema hapa seneta, huu ndio wakati sisi kufika. Na sisi nataka niambie ndugu zetu wa UDA, ndio tumekubaliana tuketi chini. Na wale wengine wote wako na fikra kama sisi. Sisi wana ODM tunasimamia vitu muhimu. Ya kwanza, haki za kibinadamu lazima tuangalie. Pili, mambo ya wizi wa mali ya umma hatuwezi kubali, corruption. Sisi wana ODM hiyo ndio tunasimamia. Na mwisho, baba alipolala, kabla hajalala, kulikuwa na 10-point agenda. Na nataka nimshukuru Mheshimiwa William Ruto. Amekubali kwamba the 10-point agenda lazima siafikiwe hata kama tuko na mazungumzo na wao. Kwa hivyo wanabusia, huyu mzee Oburu tutasimama na yeye. Baba, unapokaa wewe jua kwamba vijana kama sisi, na mimi nikiwa komanda wa pili wako, chama hiki tutasimamisha kuhakikishia kwamba kimekuwa na tumechukua uongozi 2027. Lazima tutengeneze serikali tukiwa pamoja na vyama vingine ama sisi wenyewe. Tumekaa opposition kwa miaka nyingi bwana. Tumepigwa tear gas. Watu wamekufa. Maandamano yamefanyika. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba Kenya yetu iko katika mstari ulio sawa. Msiwe na wasiwasi. Sisi tukiwa na William akienda kando tunamwambia wacha kwenda kando. Hivi ndio tunasimama sisi kama wana ODM. Mtu mwingine akicheza tunamwambia hapana, ukicheza hata sisi tutaweza amua kwamba maandamano yaanze saa hii. Kwa hivyo msijali wale ndugu zetu wawili watatu katika chama cha ODM ambao wao wanaongea kwa sauti. Tunakubaliana chama iko na uhuru, lakini kubali matokeo ya uongozi wenu ama viongozi wenu. Nitawaita na tumeanza kuongea na wao, vijana wetu wale wote. Tunaketi na wao chini, huyo akiwa ni Sifuna wa kwanza,
wa pili akiwa ni seneta wetu wa Busia ambaye hana shida yoyote, yuko safarini, angekuwa kwa hii mkutano wa Vihiga. Pia na vijana wengine kama ya kina Babu Wino, wote tunawaita tukalisha wao chini. Chama hiki kitasimama na lazima tutashinda. Kama tumepigana na serikali zote, sembuse sasa kushinda kura za 2027, lazima tushinde. Wacha nione kama ninyi mko tayari. Wana ODM mko tayari? Wana ODM mko tayari? Kule Kisii, watu wa Kisii wamesema kwamba nilete salamu zao hapo. Mmepokea? Wakati mwingine sisi hatucheki na ujinga. Lazima tuhakikishe kwamba nchi hii, vijana, wacha tuambiane ukweli, sisi tutahakikisha nchi yetu imesimama kwa hali na mali kuokoa watu wetu kutoka umaskini. Nataka nimalizie hapo kuwauliza nyote. ODM. Nataka niwaulize nyote kwa sababu party leader atatafungia, lakini nataka nimlete kwanza gavana wa hapa. Hapa watu ni wa 2 term. Hapa ni 2 term. Hebu nione mambo ya 2 term hapa Busia. Asanteni sana. Mheshimiwa Paul Otuoma, ambaye Paul ni jina kama langu kwa sababu mimi naitwa Paul Simba Arat, wengine hawajui. Na huyu jamaa anaitwa Paul Otuoma, ile ya katikati nyongeza. Kwa hivyo wewe, najua wewe umekuwa waziri, umekuwa kila kitu. Mtakapoondoka sisi tutashikilia chama na lazima tutatengeneza pia serikali zijazo vile tunavyopenda. Nikubalie nichukue nafasi hii nione ni wangapi wanakaribisha gavana wa hapa Mheshimiwa Paul Otuoma akuje atuongeleshe. Haya DJ. Mheshimiwa Paul, kabla hujaongea. Mheshimiwa Paul, watu ni wachache bwana. Ukiamua utaweza, wakati tumemaliza mkutano utaweza waita hapa watu wakwe na mwaka mzuri ama namna gani? Kwa hivyo Mheshimiwa Paul, hii lazima tutashirikiana. Asanteni na Mungu akwe na nyinyi. Asante. Kabla ya gavana kuzungumza, ningewasihi mtulie. Haya. Kwa sababu hii ni resolution ya mkutano wa leo na inahitaji usikivu wa makini. Haya, asanteni delegates wetu, na msikie ile maneno mmesema leo. Hii ni Busia County ODM Delegates Consultative Forum Resolutions, Malaba Town, Teso North. Yeah, you can stand here. Wapi ile watu ya branch pia naweza simama tu. Yeah. Branch chairman tafadhali walio karibu. Branch chairman wale wako karibu, lakini nitaendelea kusoma. Preamble. Msikize hii kizungu mzuri. We, the ODM delegates, drawn from 7 sub-counties of Busia County, met on Saturday, 17th January 2026 in Malaba Town for consultative talks with the ODM party leader, Honorable Senator Dr. Oburu Odinga, elected leaders and senior party officials, pursuant to ODM Central Committee statement issued on 12th of January 2026. Having deliberated extensively on the future of the party, its unity, strength, preparedness for the next general elections, and being fully guided by the party's founding values and ideology, we hereby adopt the following resolutions. 1. That we warmly welcome and formally recognize all ODM party leaders, officials, guests from across the country who attended and participated this consultative meeting. That we unanimously pledge our maximum and total and unwavering support to the new ODM party leader under the banner and rallying call, ODM Linda Ground.
Wote tuseme ODM. 3, that we fully endorse the decision of ODM Central Committee to pursue pre-election political alliance with UDA and other parties aimed at ensuring that ODM forms or becomes part of the next government, either as a standalone party or through strategic alliances. That 4, that we commit to sustaining and strengthening the support of all ODM elected and party leaders in Busia County in order to retain political dominance and consolidate the party's influence across the county. 5, that any political alliance entered by ODM must guarantee the party an equitable and meaningful share of government upon formation of the next government. Any arrangement falling short of this principle shall not attract the cooperation and support of ODM. Lastly, for adoption, we say these resolutions are unanimously adopted by the ODM delegates of Busia County on this date, 17th of January 2026 in Malaba town. As many as of that opinion say aye. Any of any contrary opinion? The ayes have it, signed by the party chairman, Women League, and the Youth League, and many more who will be invited. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni. Sasa, nafikiria, before I give to MCA, no, the MC, nafikiria tuko na mpira hapa. So tafadhali vile Simba amesema, tusikuwe wepesi wa kutoroka. Tuende tuone mpira pale na party leader. Alafu harati kama umebeba ndizi kutoka Kisii. Unajua tuoma pia jifungangi na jamu. Okay, can the governors and the party leader and MPs come in front here? Okay, can I leave that to the MC? MC, weka viti mbele ya chair. Leta kiti ya party leader. Asanteni. Simulete hizi viti ndogo ndogo. Wachana na hizo. Leta viti ndogo. Leta hizi nani, please those small ones. Don't strap. Leta hizo viti ndogo ndogo hizi. Wacha party leader kaya hapo nyingine leta. Haya wacha viti hapo. Hapa tukipiga picha kuna slogan yetu ya ODM na ni mbili leo. Na tunapiga zile thumbs up zetu. So photographers mkiwa ready tunasema ODM. Naomba wanaopigwa picha tufanye hiyo. ODM. ODM. Linda ground. ODM. ODM. Asanteni sana. Sasa DJ tupigie wimbo wa taifa tunapoondoka hapa, na mkumbuke kwamba kuna finali za Governors Cup katika shule ya msingi ya Malaba. Tuende pale kwa utaratibu ili tuweze kupata dimba. Kwanza Bishop aombe kisha wimbo wa taifa. Naomba zote tuheshimu Mungu kwa kuwa maombi. Tulianza na Mungu na tumalize na Mungu. Wacheni tuombe. Baba wetu wa mbinguni, utukufu ni wako na sifa. Asante kwa umbali huu umetuleta.
tangia asubuhi mpaka sasa. Bwana, umekuwa pamoja nasi katika uwanja huu wa Malaba. Tunaomba Bwana ukabariki viongozi wetu wa kitaifa ambao wanaongoza chama yetu ya ODM. Naomba Bwana ukawatende mema, hekima na maarifa utoka kwako ukawape, na Bwana kaweze kutekeleza majukumu makubwa ya kuleta wananchi wa Kenya pamoja. Tuongoze na tubariki, tukiongozwa na seneta wetu, mwenyekiti na kiongozi wa kitaifa Oburu Odinga. Bwana umpe hekima na uwezo wa kuongoza chama hii. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.